Personally, I think the idea of things staying the same forever is quite beautiful. But alas, that is simply not the way the world works. Hello, mic this 1 on 3. Okay. Hello guys and welcome to the Daredevil Nation. I am DNA back with another Genshin Impact live stream. আজকের guys, আজকের আমরা finally Lantern Rite event শুরু করব. Yeah. And অনেক এক্সপেকটেশন কারণ অনেকে বলছে নাকি অনেক ভালো ইভেন্ট হয়েছে, তোমার মনে সারপ্রাইজ ছিল নাকি? তো আমরা দেখি গাইজ আজকে আমরা ফাইন্ড আউট করবো গাইজ যে ল্যান্ডন রাইট ইভেন্টে আর কি আমাদের জন্য কি আছে অ্যাকচুয়ালি। তো তোমার এরকম থাকে মনে করো যে লাইক মেইন স্টোরির সাথে কিছু রিলেটেড বা কোনো ব্র্যান্ড নিউ স্টোরি গাইজ, ওটা তো থাকলে তো সবচাইতে বেস্ট না আমার জন্য অলওয়েজ। আর আজকে ওইটাই ফোকাস করবো না, আমরা আজকের অন্য কিছুতে ফোকাস করবো না, যদি আমার ডেইলিজ করা হয় না, ডেইলিটা ফার্স্টে করবো, ডেইলিজ ফার্স্টে করে দেন আমরা ডাইরেক্ট তোমার ল্যান্ডন রাইট ইভেন্ট শুরু করবো। আমার এই স্পিকারের সাউন্ড অন ছিল। আর ম্যাদার ব্রাদার ওয়েলকাম টু স্ট্রিম, ওয়েলকাম। ওকে চলো আমরা শুরু করি। এন্ড যারা স্ট্রিম দেখতেছো গাইজ মেক শিওর টু লাইক দ্য স্ট্রিম, আর যদি নতুন থাকো আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব। গাইজ আমরা কিন্তু খুব ক্লোজ, উই আর অলমোস্ট মাত্র আর 20 অ্যাওয়ে গাইজ চ্যানেল হিট করার পথে। সো যদি এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব বাটন প্রেস করে না থাকো গাইজ, যারা করো নাই তাড়াতাড়ি করে দাও। অলসো গাইজ তুমি লাইক করে দিও। সকালে থেকে লিটারালি গাইজ পুলে মনে করো লাইক 13-14টা ভোট, লাইক মাত্র 4টা গাইজ, দ্যাট ইজ ভেরি ব্যাড গাইজ, ইউ নো। বাট অ্যাগেন গাইজ তোমাদের ইচ্ছা পারে, যদি স্ট্রিম ভালো লাগে থাকে গাইজ থামস আপ বাটন বোঝে নিচে লাইক বাটনটাকে প্রেস করতে পারো, মানে তোমার হেল্প হয় গাইজ চ্যানেলে। আরও মানুষ দেখবো তোমার রিচ বার ওভারঅল তোমার আরও রিকমেন্ডেড হয় আর কি মানুষের কাছে। সো ওভারঅল অনেক ভ্যালু আর কি। তো চলো আমরা শুরু করি আর এনজয় দ্য স্ট্রিম গাইজ, লেটস গো। Chronicled in but a few short lines. Their stories really make for terribly dull reading. It is করে নেই, দেখো বলছিলাম যাই করে নেবো আজকে, আবার টাইম পাই না, সকালে টাইম পাই না আর। আচ্ছা এইটা লুল into the wind. Time to go. The wind knows me. One with nature. The wind knows me. Follow the wind. One with nature. The wind knows me. Hello, one done. Right now, right here. What the heck? Right now.
Into the wind. Clouds high. The birds call. Glory to the Shogun! Enshroud. I don't know, তার আগে তো দেখতেছি না আমি। Emerge, right here. কাজু আর্ট টাইম অলওয়েজ কনফিউজ হয়ে যায় কি মারবো কারে মারবো অ্যাকচুয়ালি। Wind and cloud. Time to go. Can't see. Keep up. Ha! Emerge. Right now. Sa! Sorvich নামটা সেই লাগে Sorvich question है वो पार ऊपर नहीं से क्या मैं इश हमने वाला वैसा Literally like that. Right here. আবার ইস तरह Into the wind. তোমাদের অপেক্ষায় বাংলাদেশ The birds Strike! enshroud. আরে ডাইনারি মারতে দিল না ব্রো 2 সেকেন্ড মরা যায় আচ্ছা একটা স্লাইম ওকে এর টি পয়েন্ট রাখা লাগে জানো স্লাইমের জন্য লিটারালি ব্রো আরে স্লাইমের ডেইলি কোয়েস্ট থাকে যদি মনস্টার কোয়েস্ট করো ওটা মনে করো লাইক ডেইলি কোয়েস্টে মনে করো 80% অফ দ্য টাইম থাকে আই এম ডেড Flowers haven't bloomed yet. Emerge, right now. The wind knows me. No turning back! Fallen leaves adorn my. A sight to behold. Emerge, come on out. Show them. Doesn't it show actually? Oh, okay, nice. চলো Add Ast. Thank you for Add Astra.
दिन 8টা হিরো উইট ওকে 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 ও নাইস Okay, চলো it's time to do the event প্রিকুইজের কোনটা করা লাগবে আবার কার অ্যাকচুয়ালি Genshin tea house second floor কার শাওয়ার নাকি এইটা শাওয়ার ওয়াংশুইন এটা তাহলে এটা কার অ্যাকচুয়ালি মধ্যে হতে হবে এটা তাহলে সবগুলাই করা লাগবে তো এটা ডাইরেক্ট করে আমি ডাইরেক্ট করবো আসলে কে করে করা লাগবে এইটা বলো না একটা দেখা যাচ্ছে আর কি ক্যালকুলেটেড গ্যাম্বিট কোয়েস্ট টু আনলক কম ওকে এবারে গেম বাড়ি দেখালো কোনটা ছিল এটা Personally, I think আচ্ছা এটা কেউ এটা করে নেবো পুরোটা কার স্টোরি করে দাঁড়াও দেখে নি আমরা calculated a gambit card actually তাহলে এটা করতে কত সময় লাগবে লেটসারে মেবি আমরা বেশি সময় করতে পারবো ইন্টারনেট রাইট ওকে চলো হয়ে গেল লেটস গো staying the same forever is quite beautiful. But alas, that is simply not the way the world works. Okay, chalo, I guess we're doing it. মনে হইতেছে হতে হবে দেখি আগে কার কে জানে অ্যাকচুয়ালি আর কি আছে দুই ক্যারেক্টারের মধ্যে Uncle Tian, we're here to chat with you. Chan. What a lovely surprise. Gelen রাত লol Welcome. Oishi, why don't you go downstairs and get the shopkeeper to make us a fresh pot of tea? I heard that you've been traveling all over the place recently. I would very much like to hear your adventure stories. such a hushy voice আর কি I hear that you have been traveling all over the place recently. I'd very much like to hear your adventure stories. I kind of like that. I can do it, but
You're more concerned about your health, Uncle Chian. Hoishin told you, didn't she? Don't worry. I'm quite alright. It's just the years gradually catching up with me. As I grow older, I'm starting to find that with many things, though the mind is willing, the flesh is weak. Especially recently, I've noticed a rather drastic drop in my energy levels. I am still very much in good standing as the Tianshu today. Nevertheless, I wish to pass on the position before my mental acuity begins to decline beyond redemption. How difficult is it to transfer the Tianshu position? Oh, well, you see, the Tianshu is a rather unique position among the Liyue Qixing. Historically speaking, the Tianshu rarely appears in public. We stay behind the scenes, planning and giving advice. So a public selection process would not be suitable. এরা মনে করো যেন একটা ব্যাক মানে পিছনে থেকে কাজ করে আর কি বেসিক্যালি। তো এটা বলতেছে যে এটা পাবলিক সিলেকশনের জন্য এটা পারফেক্ট হবে না আর কি। We also want to keep any prospective Tianshu candidates free from influence by outside forces, so we tend to be as discreet as possible in their assessment and appointment. For these reasons, the incumbent Tianshu typically recommends their candidate of choice, and this is then approved by the other Qixing members. So in other words, you pick someone, and then Lady Keqing, Lady Ningguang, and the other Qixing appoint them? Correct. Unfortunately, due to my health, I won't be able to assess every candidate myself. Not to despair, however, because I found someone exceptionally capable to act on my behalf as assessment officer. In fact, I believe you recently became acquainted with her yourself. Oh? Who is it? I'm heartbroken. I thought it might take you a little longer than this to forget all about me. Oh, mommy এরান চলে আসছে, হ্যাঁ? It's Yelan! Jackpot. Uncle Tian here asked me to assess 3 candidates for him. Fancy joining me? You'll be among the first to get to know the next Tianshu. Might be a good opportunity for you. What do you think? It is indeed a good opportunity. I'm not really interested. Paimon thinks so too. It can't be a bad thing to be on good terms with a new Qixing, Negative right? but দেখা পাই অনেক কিরকম রিঅ্যাকশন হয় actually. All right then. Though, I gotta say, Uncle Tian, you say you're into behind-the-scenes planning? My work's of the covert variety too. Don't you think I might make a good Tianshu? Yelan, you want to be the next Tianshu? I'm not opposed to the idea, but I suspect Ningguang wouldn't let you go very easily after how long you've been working together. So, how about this? If your investigation reveals that none of the other candidates are qualified for the position, I'll recommend you for the job. আচ্ছা এটা বেসিক্যালি টেস্ট ইনভেস্টিগেশন আর কি যদি if he passes then তাইলে Deal. Well, ইঙ্গুয়াংকে you বলবে আর guys কি take your time. টিএনসি Everything's all ব্যাপার set for করার the জন্য ইয়ারানকে assessments to go ahead. Meet me on the first floor when you're ready. Until then, have a pleasant conversation. Oh, and no need to pay for your tea. As the new owner of this fine establishment, this runs on the house. free tea. হ্যাঁ You're all set? Uncle Tian seems really worn down. It's like all his energy's gone. Yeah, it may sound harsh, but Uncle Tian is past his prime. He's not cut out for this anymore. So he's recommended 3 candidates. Their names are Qinwei, Mingbo, and Zhi. holy এটা কি বলবো actually Genwei, Mengba and Jiwi GG blah blah. Qinwei is a wealthy entrepreneur. Genwei. Mingbo works at the Liyue Ministry of Civil Affairs, and Zhi is focused on study and travel. Jur
ই আচ্ছা তোমার ওই জন্য তোমার সেনহাকে সেনহার বলে অনেকটা ওই টাইপের জিনিস ইটস নট সেনহা ইটস সেনহার ওই টাইপের তো এইচটা অনেকটা লাইক নট লাইক আর বাট লাইক অনেকটা ওই টাইপের ইউ নো Try to keep all that in mind. Of course, it doesn't really matter if you forget, since we'll be assessing them at Yuehai Pavilion in a short while. Qianwei, কমপ্লিকেটেড Ningbo, স্টাফ Juyi. Paimon should be able to remember their names, but what does the assessment involve exactly? আই থিঙ্ক পাইমনের যে ভয়েস অ্যাক্টর এটা একটু পারফেক্টলি বলতে পারে না তো শেষ পর্যন্ত কি বলছে ভাই তুই যেটা বলতে পারিস ভাই ওইটাই বল ভাই আর বলার দরকার নাই গ্যারান্টেড কারণ মানে যেভাবে আমাদের মানে ইয়েলানের ভয়েস অ্যাক্টর বলছে পারফেক্টলি মানে পাইমনের ভয়েস অ্যাক্টর ধারে কাছেও যায় না আর কি মানে একটা মানে স্পেলিং আর কি মানে তো ইয়া Let's leave that until we get to Yuehai Pavilion. All right. Heads in the game, people. The stakes don't get much higher than a change in the Qixing. We can't afford to miss anything, no matter how small. Got it. We'll keep our eyes wide. My legs are getting sore. What is wrong with this assessment officer? This is a huge occasion and I don't even get a chair. This is talking about about the chair, okay? I've dealt with all kinds of people in my time, but never have I been made to stand while I'm waiting for an appointment. Oh, I think it's fine. That's called being complacent. If you're happy to just accept the way things are, you'll never be able to change anything in the future. Oh, come on. That's just... Now you're just being unreasonable. এটা একটা লাইক অনেক কি বলা যায় একটা এই টাইপের ক্যারেক্টার গেনশিনে অনেক অ্যাকচুয়ালি মানে মেইন ক্যারেক্টারদের মধ্যে অনেকগুলো অ্যাকচুয়ালি লাইক ইউ নো লাইক সুপার নার্ভাস তো ওই যে মিকা ক্যারেক্টারটা অনেকটা ওই টাইপের আরও আছে অনেক সুক্রোস All right, you two. Let's not get into a big argument over this. It's not worth it. Qianwei, that was a bit uncalled for. And Mingbo, cut him some slack. We've all been standing around for a while. It's natural to be getting irritable. Look, how about this? There's no rule saying we're obliged to stand up while we wait, so why don't we borrow some chairs from the guild nearby? Fine. They're not the best quality chairs, to be sure. But under the circumstances, it would be better than nothing. It looks like all three candidates have arrived. হ্যালো রং জায়গায় ইয়ে হয়ে গেছে it was those three? We'll meet them formally soon. Before that, let me run you through the assessment process. I've split it into 2 stages: current affairs and planning, and face-to-face interview. In the first stage, candidates are required to submit a manifesto for Liyue's development. In the second stage, we will ask them some questions, and writing a manifesto takes time, so I informed them of this requirement in advance. These are the reports they submitted. Wow. One of them is really thick. Paimon? What do you mean one of them is really thick? It's also worth mentioning a stipulation I gave them. Whoever is appointed as the new Tianshu will be expected to implement their plan as put forward in their manifesto. Failing the occurrence of some cataclysmic event, they will not be permitted to change their plan. Therefore, these 3 piles of documents in front of us represent where each candidate stands on key policy issues. There's still some time. Have a skim through, get a first impression of what each person's proposing. I'll be waiting off to the side. Just let me know. I want a fighting quest, bro. I don't know about these ones. এটার নাম ছিল অ্যাকচুয়ালি আমি ভুলে গেছি অলরেডি
Rivi or something like that. Something, I don't know. Rivi. Okay, his manifesto covers domestic affairs, foreign affairs, and checks and balances all in great detail. Okay. The focus seems to be problem solving. It provides concise and clear solution to various problems. So think that you only have time to skim through it roughly, okay? Take a তোমার একটা তারপর এটা হইলো Kenway. This manifesto addresses many commercial issues and provides some very penetrating analysis. His view seems to be that regulations and incentives are both indispensable. Okay, and the last one is Mingbo's manifesto. Mingbo's manifesto covers domestic affairs quite comprehensively, focusing on people's livelihoods. The core principle seems to be the greater good means a world that works for everyone. Finished, huh? What did you think? Everyone took it very seriously. Of course they did. They have the chance to be picked as the new Tianshu, so you can bet they're putting their best foot forward. Ugh. And keep in mind, whoever gets in has to execute their plan as written. Nobody wants to have any regrets. What did you think, Elon? That's for me to know and you to find out. We can talk more after the interviews. Okay. We'll see the candidates now. Let's do one at a time. Start with Chenwei. Yes, ma'am. Chanwei. Chanwei. Oh, so you two are the assessment officers, are you? I had assumed that given the great import of this situation, Lady Ningguang would perhaps be assessing us in person. I certainly hadn't imagined I'd be seeing two entirely unfamiliar faces. This guy is only complain. What the fuck is wrong with you, bro? I trust you've read through my manifesto? I'd be more than happy to clarify any details you found difficult to grasp. It was written with an expert audience in mind, after all. Mind your tone, mister. Relax. It wasn't intended as a personal slight against anyone in particular. I was simply stating a fact. And your communication skills, did you learn them from Cloud Retainer? Cloud Retainer? You know this Adeptus? Oh, yes, I remember now. You must be the traveler that people are constantly talking about. With your sterling reputation, you must have a respectable level of erudition. Perhaps you will be able to understand the concepts I have put forward. Yeah, although I shouldn't get my hopes up. It's like, I don't know, like... Oh, is it my turn? Is it my turn? Yes. Please introduce yourself. I'm Mingbo. Mingo. I work in the Ministry of Civil Affairs. I've worked there for 9 years, 5 months, and 3 days. In that time, I've handled 2,347 cases. It's definitely kind of be the third person, right? Gonna put him the arrogant, like whatever. Like second dude is like very nervous and I don't know. I think it's going to be the third guy, but দেখি কি যেন নাম ছিল এই হর বা কি যেন ভুলে গেছি. I have 12 active cases at the moment. They should be concluded in 16 days. My current work is related to urban planning, and I'm also responsible for auditing the accounts. To be more precise, there are 3 parts to the accounts, namely... Is it just Paimon, or is he not very good at public speaking? I mean, মানে টেনশন হওয়ার জন্য you don't need a public speaker, right? কারণ ওটা বলছো যেটা পাবলিকের সামনে থেকে কিছু করে পিছন থেকে করে আর কি, but You know what? Let's leave the self-introduction there and move on to some questions. Oh, okay. Sorry. And for the with you a few questions. Okay. Hello. Not gonna lie, I'm feeling a little nervous. What would you like to know?
you're here to assess me, so ask away and I'll answer your questions to the best of my ability. Your manifesto is very wide in its scope, but you don't seem to be personally involved in many of the specific fields. How can you be sure that you have the ability to put your plan into action? Was blunt. Very fair question. I completely understand where you're coming from, but I'm confident in my plan. I've visited many different places, Yeah, this talked guy's to getting lots the of job. people with far more expertise than myself, and my manifesto is the conclusion of these efforts. Of course, two different problems can be interconnected in very complicated ways, and you might reach two very contradictory conclusions depending on which one you're focusing on. What I've tried to do is strike a balance. In other words, present an optimal solution to all the problems as a whole. How do you plan to determine whether you are right or wrong about your proposed solution being the optimal one? A great question. Well, I'd start by having my colleagues and the secretaries of the Yuehai Pavilion evaluate any proposals before implementation. Post-implementation, it would all come down to the results. If it turned out that my judgment was to blame for poor results... Nice answer. All right, next question. Yeah, this guy He seems like a great 100% guy. gets the Everything job. he said was thoughtful and logical, and he was just a pleasure to listen to. Here's my take on what we just learned. As you saw, Qianwei is highly knowledgeable. He proposes many Okay, excellent guys. ideas in Okay, his no, 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 manifesto, no, 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 which no, no, effectively no, target no, the big no, issues. no, guys. I still think second guy might get the job, guys. যদিও তোমার অনেক presentable ভাই, but ওই যেটা বলতো তোমার টিএনশু জবের জন্য literally you need someone who works from the back, right? তো জিনিসটা হলো একটা ওই টাইপের। তো there is a high chance যে তোমার সেকেন্ড গাই অ্যাকচুয়ালি মানে গেলে যাবে, যেটা আমি শুরুতে বলছিলাম আর কি। যদি থার্ড গাই অনেক বেশি মনে করো যে মনে হইতেছে আর অনেক বেটার স্কিলফুল বা মনে হইতেছে, বাট আই ডোন্ট নো, দেখি। But he is very proud and incredibly stubborn. Yeah. He doesn't care much about other people's feelings. Mingbo's plan is more thorough and more measured. You can tell he's meticulous in his work, very detail-oriented. But he and Qianwei are otherwise polar opposites. Mingbo is not very articulate and comes across as very timid in conversation. Perfect summary. Paimon couldn't agree more. You're good at this, Yuan. Last but not least, Jur-E. His manifesto is full of pertinent details, his methodology is sound, and his proposals cover a broad range of fields, which is quite a rare feat. The depth he goes into in each and every area means it can only be a product of painstaking work. Plus, he is modest and good at dealing with people. But what really interests me is that many of his views happen to coincide with Uncle Tien's. Having Alright, someone this like guy gets the Jur-E job, take the okay, fine. position would certainly put Uncle Tien's mind I was at like, rest. okay, maybe this nervous guy gets maybe this a bit of consideration আর কি। We'll see. Let's go back and report to Uncle Tien. Report the outcome to your of your inspection to Uncle Chien. Uncle Chien. I see. Then it's more or less as I anticipated. All right. Then let me ask this. The ideas in Jur-E's manifesto are very similar to Jury, mine. that's a jury. Is there any particular reason behind this? Oh, I didn't want to say anything when I gave you the list of candidates, for fear of affecting your judgment. But I can tell you now. বাংলাদেশের লিটারালি 100% ওইটা থাকতো, যে যার ফেভারে ওই ফ্যামিলির মধ্যে আই ওরা জব দিয়ে দাও, ফ্রি জব ব্রো। এই যদি 100 যদি আরেকজন ক্যান্ডিডেট যদি 100 টাইমস বেশি মতো এলিজিবল হয়, লিটারালি ওই ও বাদ এই আমার বাপ দাদার পাওয়ার। Those আর three নরমাল এটাই হয় যে candidates আসলে আমাদের have দেশে। all studied so under true. me in the past. It's only natural My that they God. share some similarities with me. But Xin Wei went on to focus on his business, and Ming Guo has always been occupied with his work at the Ministry of Civil Affairs. Of all of them,
Jury was with me for the longest duration. Whoa! So how did you get to know them all, Uncle Tian? Chen Wei was referred to me by an old friend. Ming Guo came to my attention in the course of my work, and as for Jury, that was pure happenstance. Happenstance? What kind of word is happenstance, bro? What the fuck? We first met while fishing. Oh. Gradually, as we got to know each other, we started discussing all sorts of topics. Jury came from a poor family, and his parents died when he was very young. But he was a gifted student and a fast learner. He reminded me of a younger version of myself. So I started out giving him a few words of advice when we were out fishing and noticed how quickly he got on. Sounds like he's a friend to you. Sounds like he's family to you. Quite. And now, all of a sudden, he's grown into a mature young man. It's a joy to see. But it also gets one thinking. The young are growing up, and I am growing old. How time flies. No one can escape the cycle of life. I don't know, Uncle Tian. You still seem in pretty good shape to me. You might have another few years of work left in you, don't you think? Oh, you. There's really no need to console me. Having less energy than I used to isn't such a bad thing. It just means I finally have a good reason to retire and spend my days doing what old men like me should be doing. Going fishing whenever I feel like it. Guys, I'm getting a call guys, একটু সময়. I have no idea what the fuck. Anyways, never mind. Sounds like you sure love fishing, Uncle Tian. Ooh, there's nothing quite like fishing to pass the time. Ooh, and freshly caught fish, they make the most beautiful fish soup with barely any preparation required. Fresh fish soup. Sounds tasty. Doesn't it? Also, some time ago, Jury purchased a very special recipe from an old fisherman. When we've been fishing recently, Jury always brings some extra. That flavor makes for a fond memory. Ooh, can Paimon come next time? Let's get back to the matter at hand. Uncle Tian, we've reported back. I appointed you as the assessment officer, and I trust your judgment. Had you not asked me why Jury's ideas were so similar to mine, I was not going to mention my history with any of them. This decision must be guided by what is fair and right. Please disregard all other considerations and make your final decision. Remember, you must be thorough. Understood. Come on, let's go. Bye-bye, Uncle Tian. So, it's gonna be Jiri, right? Jay, lol. His manifesto was written well, and he's the best speaker. Easy. Let's not rush. There's no time limit for this assessment. Huh? So, are you gonna give them more tests or something? No, nothing like that. The assessment itself is complete. But let me give you a word of advice. Things are not always as they appear. The biggest no-no in intelligence work is to only get information from the person of interest themselves. The truth is almost always hidden beneath many layers of deception. You have to get information through many different channels. For example, Wenyuan, Shanghua. Yes? What the heck? Where the fuck this has come from, bro? Lady Yelan, what are your orders? Ugh! Who are they? Where did they
Why exact reaction, guys? What? Did they scare you? These two are Wenyuan and Shanghua. They work for me. As my trusted assistants, they are always standing guard nearby. They also perform various assignments as required. Shanghua is a business expert who gets his information by trading. Wenyuan relies on word of mouth. And there's also Upei, who's not here right now. That meathead must have been out there on sea surveillance for some time now. Is he all right? I seem to remember that he can't swim. Nothing can take that guy down. Certainly not a little wind and wave. Shanghua, visit all the commerce guilds and look into Qianwei's background. Wenyuan, go to the Ministry of Civil Affairs and look through Mingbo's work files. Yes, ma'am. So what about Juri? Juri, well, obviously as the most promising candidate, we will be investigating him ourselves. Let's go to the docks first. Lots of people passing through there. You can find out all kinds of things. If we're looking for information, why don't we try talking to Bulai, the owner of Wanyu Boutique? He does business at the North Wharf. Maybe he has some news for us. That's actually not a bad idea. Bolai! অনেকদিন পর এসে বলছি we're gonna meet with Bolai. Bolai, where are you, Bolai? Right here, right now. Emerge. Huh? What's Bulai doing here today? আর সেল করতেছেন actually? Look, your asking price for this batch is just too high. I can't buy in at this price. How am I supposed to turn a profit? Come on, hear me out. I'm telling you, this is the single best batch of Sunsettias ever. You won't find anyone who disputes that. I accidentally dropped one into a well, and even the water turned sweet. Even so... All right. I'll let you in on a little secret. The boss of Second Life also wants to buy from me, but I haven't responded yet. If you won't take him, I'll just have to partner with them instead. And neither of us wants that. Okay, well, when you put it that way, I'll accept your asking price. I'll take all your stock. Don't sell a single one to Second Life. Typical business strategy, huh? লাগছে বলা যায় তুমি আমার সাথে নাক লাগে মারার জন্য বেঁচে যাবে রে আমার আরো আছে to get a better deal. And to be clear, these Sunsettias are mine. I got to them first. Don't get any ideas. Lol. This guy's always about business, bro. Hey. Knock yourself out. I've got more than enough in my bag. Actually, we want to ask you about a guy called Juri. Have you heard of him before? Juri? Yes, he's quite well known. I've heard a story about him. They say he was born into poverty. His parents died when he was young, and he was treated cruelly by the local community. One of his neighbors was terribly rude to him all the time, but Juri never retaliated. And when his neighbor went bankrupt, he returned cruelty with kindness, injustice with peace offerings. A gentleman of talent and character, and... how did I not notice him sooner? In fact, maybe I'm not too late. If I could hire him to be the brand ambassador for Wanyo Boutique... আরে অভিনব স্ট্রিম এই স্টোরিটা ভালোই আছে so far I'm like তেমন কিছু না মানে তেমন কিছু আসে নাই but Why are you asking about him anyway? You aren't looking for a brand ambassador too, are you? Well then, in that case, the higher bidder takes the... that's Juri right over there. Why don't we go and talk to him? Where? It's him, all right. Looks like he's chatting with Linlong. Come on, let's follow that. Try not to let him see you. We want this information to be as truthful as possible. I'll just go and fetch an employment contract. And hey, don't try and cut me out of this.
Hey! Typical bull. I understand. Let's walk and talk. Walk and talk. You are too far What are you away. waiting for? We won't hear anything at this rate. Bro, hello? Actually, automatically Elon just started running? Try not to let him see you. We want this information to be as truthful as possible. It's a story কত বড় main not side. at least 2 মাস টানা করা লাগবে। এখন বন্ধ করতে না তুমি যদি লাইক পুরোটা ফাস্ট ফরওয়ার্ড না করো লিটারালি পুরোটা মনোযোগ দাও অ্যাকচুয়ালি তাহলে it will take more than 6 months actually পুরোটা করতে বলতে যদি লাইক 2-3 ঘন্টা করে টাইম দাও I understand. even maybe more Let's walk and talk. কোনো একটা ফাস্ট ফরওয়ার্ড করো লিটারালি দেন আলাদা আচ্ছা স্নিক ওয়ে তো আওয়াজ ডিটেক্ট করতে না পারে না ওর মানে আস্তে আস্তে পিছনে যাইতে হবে I understand. Let's walk and talk. What's the hurry? Don't get too close, or he'll see you. তুমি যদি লাইক পুরো Try not to সবকিছু let him ফোকাস see করো you. পুরোটা স্টোরি We ডাইজেস্ট want করতে this চাও দেন information অতটা to be টাইম as লাগবে ইয়া truthful শিওর as possible. I understand. Let's walk and talk. So, you were looking to buy a wineware set? Wine, where's that? Oh, now I can see that you're a connoisseur, so I won't bother trying to con you. I trust you understand our shop quite well? The truth is, an old friend of mine who likes to have a drink now and then. He fancies himself as a man of culture, but doesn't care for needless extravagance. So I thought I might buy him a set of high-quality fakes. How very thoughtful of you. High quality Leave it to me face. then. Come and collect it at Shigu Antiques whenever is convenient. Oh no. Oh no. Oh no. Thank you very much, Miss Linlong. It's my pleasure, Mr. Juri. These days, it's quite rare for someone of your standing to still keep up with their old friends. It's nice to see. I'll be sure to pick out a good set for you. You can count on me. Juri seems to get along really well with everyone. Are you satisfied now, Yelan? Seems like everyone thinks Juri's a great guy. We shouldn't jump to conclusions just yet. Yeah, exactly. Let's go check out the wharf where he usually goes fishing. Do we have to? Wait. You're not just trying to dig up some dirt on Juri because you want to be Tianchu yourself, are you? Maybe I am. Maybe I'm not. But hey, if I do become Tianshu, I'll look out for you guys. You'll be able to try all the finest food for free. How does that sound? We will? Well, come on! Off to the South Wharf we go! পাইমনে শুধু মানে ফুডের লোভ দিয়ে দাও লিটারালি শি ইজ ওকে কাম ডাউন পাইমন ইজ অল ওভার ফুড এন্ড মোরা Right here. Emerge. Right here. meters guys watch ওখানে যাওয়া লাগবে তবে এখান থেকে যাওয়া লাগবে কারণ এখন 60+ আওয়ার স্টোরি আছে ওটা তুমি জাস্ট পুরোটাই কল লিটারালি এবার মনে করো লাগে একদম ফুল লাইক মনে করো তুমি জাস্ট গিগা স্পেস প্রেসিং অনেক টাইপের বা তুমি জাস্ট পুরোটা কনসেন্ট্রেট না করে জাস্ট মানে অটোমেটিক জাস্ট জিনিসটা পুরোটা হইতেছে
হিস্ট্রিটা যদি গ্রাস করা ট্রাই না করো দেন নর্মালি যদি ফোকাস করো লাইক প্রত্যেকটা স্মল ডিটেলে করো তাহলে টেকস ওয়ে লঙ্গার ওকে I hear the anglers here sometimes sell their fish to the nearby fishmongers. Let's see what Uncle Soon has to say. Welcome. What would you like to buy today? Oh, I like this guy's voice, guys. We're here to ask you about someone. We're here to buy some information. Sorry to interrupt. We're actually members of the Liuwei Anglers Association, and we just wanted to ask a few questions about someone. Sorry to interrupt. We are actually members of the Livestream Anglers Association, and we just wanted to ask a few questions about someone. We've heard about this young man called Juri, who's supposed to be a fantastic fisherman. Just wondering if you happen to have heard of him? Whoa! Yeon made up a whole fake identity without batting an eyelid. Ah, yes, Juri. He's been making quite a name for himself recently. I've got some friends who travel all over the place, and they tell me everywhere they go they meet someone who's heard of him. Apparently, he had a rather tough time growing up. Had to work several jobs alongside his studies to make ends meet. How does that saying go? What doesn't kill you makes you stronger. Well, if there's anything to that logic, Holy fish, he's by sure the to way, be guys. phenomenally successful one day. Yeah, we think so too. But I'm afraid your Anglers Association might be in for a disappointment. Oh? Why's that? He's good at a lot of things, but fishing isn't one of them. He fishes at the wharf and sells what he catches to me on occasion. His catches are always mediocre. Not terrible, but equally nothing to write home about. If you're looking to recruit some new members, though, I do know a few top anglers I could put you in touch with. That sounds fantastic. I've got a couple of other things to attend to right now, though, so why don't I come back some other time and we can chat over a drink? Sure thing. See you. Everywhere they go, they meet someone who's heard of him. Come on, let's keep asking around. Yeah, he does seem a bit fishy actually, this guy. Yeon to এমনিতে ওই চাইতেছে জবটা kind of তো ট্রাই করতেছে কোনো টাইপের আধে কিছু মানে ধরতে পারে কিনা তোমার জরি pronounce করতে পারি না নাম actually. Continue looking for clues at the wharf. Okay. Looking for clues, okay. Here to buy some fish? It's 300 Uncle for 1 or 3 for Gao. 1,000. Uncle Gao, okay. Fishmonger, okay. Here to buy some fish. It's a 300 for 1 or 3 for 100. You better hurry. When they're gone, they're gone. Hello, we're from the Society for Fish Price Research. We'd just like to ask a few questions. Wow, she switched identity again. Society for Fish Price Research? I haven't done anything illegal. Stay out of my business. What the heck, bro? Why are you Please, getting... don't worry. We're just here to conduct a simple survey. We've heard about a certain Juri who's been selling fresh fish at low prices in this area recently. Do you know anything about this? So this isn't about me. You should have said something, you know. I know the guy. I can tell you what I know. I haven't heard anything about him selling fresh fish at low prices, but it wouldn't surprise me if it was him. Oh? Why is that? Because he's so poor. His parents died when he was very young, and his alcoholic father still owed a huge amount of debt. No one wanted anything to do with him. He was still a kid when he first came to the wharf. His clothes were ragged, and he had a bandage wrapped around his head, and he managed to survive, thanks to Uncle Tien, who gave him some food. But still to this day, he doesn't have a lot of mora to his name. I mean, he can afford to eat and everything, but you'll often see him haggling with others over just a few mora. So, I wouldn't be surprised to find out he's been selling a few fish. It's not like he catches much anyway, so it's not going to affect my business. You'd rather he didn't know? Well, I spoke to him once briefly, and I just had a feeling that he really cares what other people think of him. I think he has pretty low self-esteem, but hey, it's hardly my place to say anything. What he's achieved already puts most people to shame, and nobody's perfect. I just wouldn't want to upset him, that's all. I see. Well, thank you for sharing that with... Not a problem. And just for the record,
There's absolutely nothing wrong with the price of my fish. The more times you say it, the less convincing it becomes. Doesn't have a lot of mora to his name. Okay, let's keep going. Hey, it's you guys. Wait. Dagu show. Oh yeah. Dugu show. Sorry, never mind. Hey, it's you guys. Wait, what's the phrase? Oh yeah, honor to meet you. What brings you to me? The truth is, we are but newcomers to this territory. We heard tell of a great martial artist, Master Dugu, who knows everything there is to know. Hence, we sought you out to ask for your guidance. Genshin is a mobile game? It's not a mobile game specific, bro. It's a cross-platform game. You can play it on mobile and also on PC and also on other platform. এটা একটা লাইক কি বলা যায় তোমার অনেক আছে এরকম অ্যাকচুয়ালি গেম যেটা তোমার ক্রস প্ল্যাটফর্ম গেম সো ইয়া মোবাইল বা পিসি এক্সক্লুসিভ মোবাইলে তোমার অবশ্যই লাইক তোমার কিছু লিমিটেশনস আছে লাইক অবশ্যই ওভারঅল তোমার গ্রাফিক্যাল কোয়ালিটি এন্ড স্টাফ তারপর তোমার সাইজ ওভারঅল সাইজ গেমের সাইজ সব দিক থেকে একটু কম একটু বেশি আর এটা ম্যাটার করে না যে তুমি মোবাইলে খেলো পিসিতে খেলো তোমার যদি মানে সবাই একসাথে খেলতে পারে সমস্যা নেই লাইক তুমি মোবাইল প্লেয়ার হয় তুমি আমার বোর্ডে এসে খেলতে পারো বা আমি তোমার বোর্ডে যাই মানে জয়েন করতে পারবো বা তোমার জন্য সেম টাইপের তোমার অ্যাচিভমেন্টস এন্ড স্টাফ Really? People said I know everything there is to know. But of course. We also heard that Master Dugu is a kind and virtuous swordsman who never turns away anyone who comes with questions. Great! So what do you wish to know? Nothing happens on this street that I don't know about. Acha Dugu brother. Now she's lying to a kid. But it seems to have made his day, yeah. So, Master Dugu, have you heard of one by the name of Jur-E? Sure have. You mean that guy that all the grown-ups are talking about these days? I've heard many tales of Juri. For example, I can't remember. Probably because it's nothing that important. I prefer stories about sword-fighting heroes. Oh, I can completely understand that. Then let me ask you this. Do you remember roughly when the grown-ups started talking about Jur-E? Oh yeah, I know that. It was about 2 or 3 months ago. Before that, people always used to talk about Juri in a kind of nasty tone of voice. But 2 or 3 months ago, suddenly everyone started to like him. Sometimes he gives me candies, so I'm glad that people are starting to like him now. Just as I thought. Huh? What do you mean? I mean, just as I thought, Master Dugu is indeed as kind and virtuous as the legends claim. I'm not that great. Oh yeah, one other thing. These days, there's a lot of people I've never seen before talking about Juri stories in the street. They seem like nice people. Oh, definitely. Great! So next time I see them, I'll say hi. And I guess I can share some of my candies with them too. Certainly. You can also tell my friend in Yenshang Tea House about what they're up to. I'm sure my friend would also like to say hi to them. Thank you, ma'am. You're welcome. Well then, fare thee well, Master Dugu. Until we meet again. Any of that sound strange to you? Yeah, I heard it just 2-3 months ago. Strange? What was strange about it? I mean, you're dumb. Ji seems to have a great reputation. Uncle Soon and Uncle Gas spoke highly of him, and Dugu Shuo seems to like him too. True. But the issue is, where did his sudden celebrity come from? It almost seems too good to be true. Yeah, ওইটাই মানে যেটা ফিশি আর কি যে তোমার লাইক জাস্ট কিছু মান্থ আগেই তার মনে করো সবার একটা ন্যাস্টি রেপুটেশন ছিল যে একটা পোর কিড বা তোমার ওর বাবার অনেক ডেপ ছোটবেলা থেকে ওইভাবে বড় হয়েছে আর কি
হঠাৎ করে যে মানুষের অ্যাটিটিউডটা কিভাবে চেঞ্জ হয়েছে আর কি ওর ব্যাপারে, যে যে সে এখন একটা ভালো, সবাই ওর উপর মানে ওর ব্যাপারে ভালো বলতেছে আর কি, মানে কিছু না কিছু একটা হয়েছে না, তাই না? সামথিং হ্যাপেন্ড যেটা তোমার ওর ব্যাপারে যে মানুষের যে চিন্তা ভাবনা বা ধ্যান ধারণা মনে করো ওটা চেঞ্জ করে দিছে আর কি। Sudden? Too good to be true? What do you mean? So he returns cruelty with kindness and had to work to support his studies. These are the kinds of things that make someone well known in their hometown. But Uncle Soon said even his friends who travel far and wide hear about him wherever they go. That's a little over the top, if you ask me. Do you remember what Dugu Shuo said about Jur-E's stories? Clearly, they left him with a good impression of the guy. The Genshin ডেভেলপাররা মোবাইল না দিয়া খালি পিসিতে দিত তাইলে আরো ভালো হইতো। মোবাইলে থাকার জন্য অনেক পিসি গেমাররা গেনশিনকে আন্ডার এস্টিমেট করে। I don't think that's true, bro. আমি বলে দিচ্ছি তুমি যদি অনেক অনেক অ্যামেজিং লাইক পিসি গেমের কথা বলো লিটারালি, আমি জানি না মানে কত মানুষের কতটা এক্সপিরিয়েন্স আছে অ্যাকচুয়ালি, বাট দিস গেম ইজ আপ দেয়ার ব্রো। তোমার কোয়ালিটি ওয়াইজ, ম্যাপ ডিজাইন ওয়াইজ, তারপর স্টোরি আর্কাইভ ওয়াইজ, নট দ্য বেস্ট বাট শিওরলি আপ দেয়ার গাইজ। ওয়ান অফ দ্য মনে করো যে একদম টপ রেটেড, আমি বলবো না যে একদম ব্যাড রেটেড। তোমার যারা বলে তারা আসলে নট, তারা গেম সম্পর্কে জানে না লিটারালি। যারা মনে করো যে একটা দুইটা গেমের উপর অবসেস লিটারালি, দে আর নট গেমার্স অ্যাকচুয়ালি। কারণ আমি যখন জাজ করে একটা গেম, মনে করো আমি প্রত্যেকটা ওই ইসের কি বলে তোমার সব ক্যাটাগরি, সব প্ল্যাটফর্মে, সব জায়গার থেকে আমি ওই গেমটাকে কম্পেয়ার করি যে গেমটা কতটা ভালো, কতটা খারাপ, কতটা মানে কতটা টিকবে বলো, যাই বলো আর কি, তোমার সাস্টেনেবিলিটি বলো একটা গেমের, বা ওভারঅল স্ট্রাকচার বলো একটা গেমের। আমি এই সবগুলো বেস লাইন দিয়ে জাজ করি একটা গেম। তো গেনশিন ইজ ভেরি টপ রেটেড, মানে একদম লাইক ওই লেভেলে না হইলেও, বাট ইট ইজ এ ভেরি গুড গেম। কিছু প্রবলেমস আছে অবশ্যই গেনশিনে, আর ওভারঅল তোমার একটা জিনিস আই ডোন্ট লাইক, মনে করো যে গেনশিনের ফাইটিং মেকানিক্স টু সাম এক্সটেন্ট, মনে করো যে কিছু কিছু জায়গায় আই ডোন্ট লাইক দোজ মেকানিক্স, সার্টেন মেকানিক্স। আর আমি যেসব বাকি গেমস খেলেছি ওই গেমগুলোতে আরও অনেক অনেক বেটার মেকানিক্স অ্যাকচুয়ালি গেনশিনের থাকে, গেনশিন যেটা প্রোভাইড করে আর কি। বাট তোমার লাইক যে তোমার ওয়ার্ল্ডের ডিজাইন, তুমি যে ওয়ার্ল্ডের ডিজাইনটা দেখো লিটারালি, তুমি জাস্ট এক্সপ্লোরেশনের জন্য গেমটা খেলো লিটারালি, ইটস অ্যান অ্যামেজিং গেম। তারপর ইট হ্যাজ এ ভেরি ভেরি ডিসেন্ট স্টোরি বা লোর, বা তোমার ওটা কি বলে অ্যাকচুয়ালি, তোমার যে ক্যারেক্টারের সাথে তোমার যে একটা প্লেয়ার যে এঙ্গেজমেন্ট ওই দিক থেকে, তারপর আরও আরও অনেক 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 ফ্যাক্টর আছে, তো অনেকগুলো এখন বলতে গেলে অনেক ইয়ে হয়ে যাবে আর কি, বাট ইয়া। যারা বলে তারা অ্যাকচুয়ালি দে আর নট গেমার্স ব্রো, দে আর লিটারালি নট গেমার্স। একটা মানুষ জাস্ট মনে করো যে সারাদিন শুধু মনে করো একটা গেমে খেলা লিটারালি, সে জানবেও না যে কোন কোন গেমে কি আছে লিটারালি। সে মনে করো একটা জাস্ট গেম দেখবে লিটারালি, বাস বলবে ও ভাই ভাই কি দেখায় ভাই, কি অ্যানিমে গেম, কি খেলে মানুষ লিটারালি, মানে এইরকম মানে অনেক পার্সপেক্টিভ থাকে আর কি। যেমন ওই আমাদের কিছু কয়েকদিন আগে কিছু একদম ছিল আর কি, এরকম বারবার বলতো যে গেনশিন ভাই জেল্ডা রিপ অফ, এজেন্ট অফ জেল্ডার পুরো কপি করছে গেনশিন, হ্যান ত্যান জিনিসটা বলছো না, ওই টাইপের এইটাই মানুষ আছে আর কি। যারা তুমি ইফ ইউ ডোন্ট ট্রাই এ গেম, এটা বলতে পারো গাইস, ট্রাই দ্য গেম, তারপর তুমি খেলো, তারপর তুমি বলতে পারো যে দিস গেম হ্যাজ দিস ব্যাড বা দ্যাটস ব্যাড, একদম পুরো কপি বাই লিটারালি। বাট তুমি না মানে একটা একটু বায়াস টাইপের মনে করো কিছু লোকজন আছে, মনে করো জাস্ট মনে করো কারণ সে একটা পার্টিকুলার গেমের উপর অবসেশন আছে তার লিটারালি। এবার বাংলাদেশের ফ্রি ফায়ার প্লেয়ার্স জিনিসটা বুঝছো আর কি, মানে তারা বা কন্টেন্ট ক্রিয়েটার বলতে পারো আর কি, তারা জীবনে সারা জীবন খেলছে সাথে ফ্রি ফায়ার, অন্য জীবনে কোনো গেম ট্রাই করে নাই, তারা কেমনে বুঝবে গেমিং জিনিসটা কি লিটারালি, যেখানে কোনো লিটারালি কোনো স্পোর্টস নেই, যেখানে তুমি নিজেকে কান্ট্রিকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারতেছো না, আর বাংলাদেশ লিটারালি গেমিং কমিউনিটি কোনো লিটারালি কোনো প্রোগ্রেশন হইতেছে না, ওইটা বা গেমাররা জিনিসটা বলবে, জিনিসটা বুঝছো গেছো, ওইটাই আর কি। দে ওন্ট নো অ্যাবাউট গেমস বা এই জন্য বাংলাদেশ আজকের এই অবস্থা গেমিং কমিউনিটির ব্রো, একদম মানুষ কথা। যদি কেউ মনে করে থাকো যে বাংলাদেশ গেমিং কমিউনিটি অ্যাকচুয়ালি ভেরি গুড গাইস, রেস্ট ইন পিস। বাংলাদেশে থাকে বাকি প্রত্যেকটা কান্ট্রির, এশিয়ার প্রত্যেকটা কান্ট্রি একদম লিটারালি, নেপাল, ভুটান, মায়ানমার, ইন্ডিয়া, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, প্রত্যেকটা দেশের কান্ট্রির গেমিং কমিউনিটি ইজ বেটার দ্যান বাংলাদেশ। জিনিসটা হচ্ছে বাংলাদেশে মনে করো আরো 100
100 টাইমস পিছনে, ওদের প্রত্যেকটা কান্ট্রি থেকে 100 টাইমস পিছনে। নেপালের নামেও গ্লোবাল চ্যাম্পিয়নশিপ আছে। চেষ্টা করছি ইন্ডিয়া পাকিস্তান প্রত্যেকটা কান্ট্রির নামে গ্লোবাল চ্যাম্পিয়নশিপ আছে। বাংলাদেশ লিটারালি ফ্রি ফায়ার খেলা যাবে সারা জীবন, ট্রু অনেস্ট কথা আর কি। তো এসব বলে লাভ নাই আর কি, টিপিক্যাল মানুষজন আর কি। Plus, there's the fact that all this praise of Jur-E has only been happening within the last 2 or 3 months. His childhood, his studies, the thing with his neighbor, none of these are recent events. So why are these stories only going around now? When you put it like that, it is kinda strange. Of course, if that's all there was to it, I wouldn't look into it any further. Jur-E was born into a poor family. Paying people to get his stories out there is within the rules of the game as far as I'm concerned. আর যদি আরও একটা জিনিস বলো, লিটারালি ক্রস প্ল্যাটফর্ম মেক্স ইট গেম বেটার। মনে করো যে লিটারালি এটার কোনো লিমিটেশন নাই, তুমি তোমার ফ্রেন্ডদের সাথে লিটারালি ফ্রম অল প্ল্যাটফর্মস দে ক্যান প্লে, পিসি প্লেয়ার হোক বা এই প্লেয়ার হোক বা প্লে স্টেশনের প্লেয়ার হোক, লিটারালি তোমার কোনো বাউন্ড নাই। জিনিসটা বুঝছো গাইস, এটা গ্লোবাল সবার জন্য লিটারালি। তো যদি কেউ ইভেন এফোর্ড নাও করতে পারে, মনে করো যে অ্যামেজিং গেমটা, মনে করো কারো পিসি কেনার মনে করো তার সামর্থ্য না লিটারালি, আই থিঙ্ক দ্যাটস এ ভেরি গুড থিং। এটা তোমার অ্যাকচুয়ালি একটা গেমকে আমার কাছে অ্যাটলিস্ট আরও টপ টিয়ার করে, যেটা তুমি মাল্টিপল প্ল্যাটফর্মে যদি ওইটার তোমার অ্যাক্সেস থাকে মানুষের কাছে, লিটারালি দ্য গেম ইজ মোর বেটার অ্যাকচুয়ালি। জিনিসটা বুঝছো, কারণ সব প্ল্যাটফর্মে মানুষ খেলতে পারতে, সবাইকে মানে ওই গেমই তোমার সবারই খেলার একটা সুযোগ করে দিতেছে, যে তুমি যে প্ল্যাটফর্মে হও না কেন, লিটারালি ইউ ক্যান প্লে দিস গেম। এবার ফোমার হয়েছে চার্সি এত খারাপ হয়েছে, ওই তোমার সাথে আমি খেলছিলাম না ওই কয়দিন, লিটারালি ওই আমার শেষ ব্রো, তারপর আর যাই ভাই রে ভাই, ওই গেম খেলা মানুষ। The problem is, do you remember what Uncle Gao said about him? He's stayed poor his whole life. Everything he's earned he's either spent on studying, traveling, or paying off debts. I don't think he has the mora to pay for a publicity campaign. তোমাদের মনে থাকে লিটারালি তোমাদের ওই নাকি যেন ফ্রি ফায়ার কি জানো বাংলাদেশের ওই সময় নাকি টপ রেড প্লেয়ার কি যেন মনে আছে গাইজ, আমাদের ছিল কিন্তু আমাদের সাথে খেলছিল, তোমার কি যেন নাম অ্যাকচুয়ালি ফরগট দ্য গাইজ নেম ব্রো। রিয়া তো আমিও মনে করো ওর সাথে ই করে কন্ট্রি মারতে পারবো, ডিসকাস আবার ছিল আমাদের বাইরে করতে পারতাম, বাট জিনিসটা ওই রকমই আর কি। আমার ওই কয়েকদিন খেলার পর গেম থেকে ইন্টারেস্ট আমার লিটারালি ফ্রি ফায়ার জিরো। কদিন খেলার পর আমার ইন্টারেস্ট ছিল লিটারালি, আমি জাস্ট কয়েকদিন ওই 3-4-5 দিন খেলছি আই থিঙ্ক, বাট ওই তারপরে আমার লাইক নোপ, নট প্লেইং দিস গেম এনিমোর, এটা আমার জন্য না, আর আই ক্যানট প্লে দিস গেম। খুবই রেপিটেটিভ, খুবই সিমিলার টাইপের গেমস আর কি। আর ওই পরে ওই ওই 8 প্লেয়ার্স, তারপর হ্যান ত্যান, লিটারালি আমার মনে হয় না কোনো স্কিল সেটও আছে অ্যাকচুয়ালি তোমার এসে লিটারালি। আর যারা মনে করো একটা বেটার পিসি, তারপর ওই তোমার ওই যে এমুলেটর সেট আপ দেওয়া থাকে না, পারফেক্ট সেট আপ, তারা হলো বেস্ট প্লেয়ার তোমার ফ্রি ফায়ারে। এটা খুবই একটা আনফর্চুনেট অ্যাডভান্টেজ, যে যাই বল লিটারালি, কিন্তু ওইটাকে যদি হ্যাক নাও বলো লিটারালি, ওইটাই ট্রু আর কি। তুমি দেখবা যদি কি একদম লাইক টপ রেট কোনো প্লেয়ার হয় অ্যাকচুয়ালি ফ্রি ফায়ারে, ইয়াজ এমুলেটর আর তোমার ওই সেট আপ দেওয়া লিটারালি, তোমার পারফেক্ট হেডশটে তোমার ওইরকম লাগে সেট আপ দেওয়া থাকে, লাইক ব্লু স্ট্যাক্সে বা এই সেট আপ দেওয়া থাকে, যেটা প্রত্যেকবার পারফেক্ট হেডশট হিট করে অ্যাকচুয়ালি। ইভেন যদি তোমার লাইক এইম তুমি মাথায় নাও থাকে, ওটা তোমার ওই টাইনা নিয়ে তোমার মাথায় হেডশট লাগাই দেবে আর কি। জিনিসটা বুঝছো না, একটা ওই টাইপের। তো এই জিনিসগুলো খুবই বায়া জিনিস একটা, মানে গেমের আমার মনে হয় না যে লাইক লিটারালি লাইক একটা জিনিস আছে, একটা সিঙ্গেল থিং যেটা মানে আমার অ্যাট্রাক্ট করবে ওই গেমটা ট্রাই করার জন্য এনিমোর। এটা আমি খেলার পর বলতেছি গাইজ, মানে ফ্রি ফায়ার গাইজ আমি এরকম না গাইজ যে আমি না খেলা বলতেছি ফ্রি ফায়ার, আমি খেলছি, গেম ট্রাই করছি, আমি সব গেমের সাথে ট্রাই করছি লিটারালি। কোনো দিক থেকে না, এটা বলতে পারবো না ভাই যে ট্রাই করো নাকি ফ্রি ফায়ার, দেন কিছু বলেন। আই ট্রাইড। Right. And that changes everything. It can mean a powerful faction is trying to gain influence over the Liu at Xixing. That's the worst case scenario. But all too often, the most pessimistic speculation turns out to be closest to the truth. Someone's trying to gain influence over the Qixing? That sounds serious. What should we do? Even if we asked Jiri about it, surely there's no way he'd admit it.
First, we need to find out who's supporting him. Don't worry, I've got a plan. Remember the current affairs and planning stage of the assessment? Since the successful candidate is duty-bound to implement their plan after taking office, their manifesto tells us their stance on key issues. Whoever is secretly helping Jur-E must be seeking to benefit from his actions after his appointment. So, we should be able to find some hints in Jur-E's manifesto on who we're dealing with. Come on, Okay. let's get back to Yenshang Tea House. Here to serve. Adventurer. Oh there. Come and see these rare and precious curiosities. জাস্ট তুমি এই যে ওয়ার্ল্ড ডিজাইনটা চিন্তা করতে চলে তুমি যদি প্রত্যেকটা গ্রাফিক্যাল ডিটেল জাস্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট ব্রো। এইটা তুমি তো জাস্ট এই একটা জায়গা দেখো লিটারালি এইটুকু জায়গা। আর জাস্ট মনে করো আমরা এই জায়গা মনে করো ঠিক আছে এই যে আসলে দেখো না এই জায়গাটুকু আছে লিটারালি ঠিক আছে এই জায়গাটুকু দেখতে পাইতেছো তুমি এখানে এখন এই পুরো জায়গাটা ঠিক আছে। আর জাস্ট থিঙ্ক এইটু জায়গা দেখছো না লিটারালি আর এই হলো গেনশিনের ম্যাপ। এটা দেখো লিটারালি আমি আরো জুম আউট করি লিটারালি। দেখো আমরা এলাম লিটারালি এই জায়গায় ঠিক আছে। আর লিটারালি সি দ্য ম্যাপ। এটা ডেজার্ট এরিয়া আমাদের ফুল। এটা নম্বর অনেকটা লাইক মাউন্টেন এরিয়া। এটা তোমার অনেকটা স্নোই এরিয়া। এবার গেনশিন আরও আছে ব্রো নিচে এতখানি ওখানে তারপরে এইটা তারপর নিচে সুরুমি আইল্যান্ড আছে। তো জাস্ট থিঙ্ক ব্রো দ্য এক্সপ্যান্ড মানে ওয়ার্ল্ড ডিজাইনটা চিন্তা করো অ্যাকচুয়ালি গেনশিনের। আমরা লিটারালি জাস্ট এইটুকু পার্টে আছে। আমি এটা দেখাই তোমার প্রত্যেকটা একটা এরিয়া দেখায় জাস্ট একটা বেস তুমি যদি একটা বেস লাইন পাও মানে প্রত্যেকটা অ্যাটমসফিয়ার একটা নাও একটা আইডিয়া নাও যে এনশিয়েন্ট ওয়ার্ল্ড ডিজাইনটা কেমন অ্যাকচুয়ালি যদি কম্পেয়ার করো যে অন্যান্য যে কোনো গেমের সাথে। জাস্ট মনে করো একটা ডেমো। আর আমার নেটওয়ার্কের অবস্থা খারাপ। হুম 50 বছর লোড হইতে। বেস্ট ওয়াইফাই গাইস। এটা হলো তোমার ডেজার্ট এরিয়া ঠিক আছে। এটা তোমার অনেকটা মনে করো এনশিয়েন্ট সিভিলাইজেশন আর কি তোমার ওই মাউন্টেন পিরামিড অ্যান্ড স্টাফ এসব জায়গা আর কি। যদি এবার স্যান্ডের ডিটেল বলো যে স্যান্ডের উপর যে বাতাস বয়ে যাতেছে ওইটা ডিটেল ওই যে খড়কুটা বোরা যাতেছে লিটারালি এগুলো হলো তোমার একটা ডেজার্ট উটের মধ্যে স্করপিয়ন আছে আমি হয় লিটারালি। এখানে বড় পিরামিড আছে একটা না অনেকগুলো আছে আর অনেকগুলো এখানে আমরা তো মনে করো এনশিয়েন্ট স্ট্রাকচার আর কি তোমরা একটা ধ্বংস মনে করো একটা মিশরের মতো অনেকটা ওই টাইপের ডিজাইন। আর তো মনে করো যে মানে এখানে এটা আন্ডারগ্রাউন্ডের ভিতরে যে তোমার একটা পিরামিডের ভিতরে যে জিনিসগুলো ওইগুলো হলো আরো বেশি লিটারালি জাস্ট তোমার আউট ওয়ার্ল্ড লিটারালি শুধু ডেজার্ট শুধু বালি আর কি। আর তাও লিটারালি জাস্ট লুক এট দ্য ডিটেল ব্রো। এটা দেখছো মনে করো তারপর আছে আমাদের মনে করো একটা রেইন ফরেস্ট এরিয়া হলো লাইক আমাদের এই যে সুমেরুর মধ্যে এখানে মনে করো লাইক ওয়াটার অ্যান্ড ট্রিজ সব জায়গায় আর কি মানে বড় বড় মানে একটা লাইক মনে করো যেন একটা ইসের মতো আর কি এটা লাইক ট্রপিক্যাল এরিয়া। আয় ভাই লোডা ভাই তো বাজে অবস্থা নেটওয়ার্কের ব্রো। যেমন এইটা এখানে আবার ওই হলো ইসের মতো। আর
ও আরো একটা জিনিস যেটা আমি সরি ওই সময় বলতে ভুলে গেছি, গেনশিনের মিউজিক one of the not probably the best music producing company আর কি, বা তোমার গেম like literally amazing. জায়ান্ট ট্রি এর উপরে তোমার এই পুরো সিটিটা বিল্ড করা, একসাথে ধরো এটা দেখে তাহলে আরো ভালো লাগে। আর মাথা খারাপ হচ্ছে এই যে টাইম লাগতেছে না, একটা টিভি মারতেছে, এটাই মাথা খারাপ হইতেছে অনেক ব্রো। ফাক বেসিক্যালি এটা পুরো একটা ট্রি, জিনিসটা বুঝছো, এই যে ট্রি আর ট্রি এর ইসে তোমার সিটিটা বানানো আর কি। লেভেল অফ ডিজাইন আমি এটা ইসের মধ্যে ঢুকে তাহলে বুঝতে পারবো আর কি বিল্ডিং এর মধ্যে। তুমি এটা আর্গিউ করতে পারবে না যে মনে করো এটা একটা লাইক মোবাইল স্ট্যান্ডার্ডের গেম অ্যাকচুয়ালি, কারণ এটা ভেরি হাই স্ট্যান্ডার্ড। মনে করো যে পুরো বিল্ডিংটা যতটা উপরে উঠছে না পুরোটা কিন্তু একটা গাছের উপরে পুরো সিটিটা আর কি, ফুল ট্রি। ল্যান্ডস্কেপ গুলো লিটারালি, আর এটা তোমার অটোমেটিক অটো ডোর আর কি, তোমার অটোমেটিক ক্লোজ অটোমেটিকই হয়ে যায়, দেখছো? জাস্ট তুমি লাইক ডিজাইন ওয়াইজ চিন্তা করো লিটারালি, যদি এই টাইপের তুমি একটা ফ্রি ফায়ার প্লেয়ার সেটাতে এটা জীবনে পাবে লিটারালি বলো? আমি তো সে একটা কয়েকটা দেখাইলাম, আমি তো মনে করি এরকম লাইক হাজার গেলে এটা হাজার জায়গা আছে তোমার গেনশিনে, হাজার। কিছু সময় ফার্ম করতেছি দিয়ার জন্য, যদি কোনো ভালো আর্টিফ্যাক্ট পাই, আরে আগে অলরেডি প্রি ফার্মিং। হ্যাঁ নাইস। বিশাল জায়গা বাইরে দেওয়া তোমার, এখানে লাইব্রেরি আছে ফুল বিশাল, বুকস দেখছো লিটারালি। কিন্তু একটা বিল্ডিং বাই দ্য ওয়ে, জাস্ট ওয়ান বিল্ডিং। এখানে তোমার ইস্যু করো, ইউ ক্যান সিট, তুমি এরকম না যে বসতে পারবে না লিটারালি, জাস্ট মনে করো একটা গেমের যে ইন্টারফেস ডিজাইন তুমি ওই স্ট্যান্ড পয়েন্ট থেকে চিন্তা করো লিটারালি। প্রত্যেকটা জায়গায় লাইক একটা জায়গায় আর কি। এদিকে আরো আছে বাইরে, বাট দেখানোর দরকার নেই, বাট ইয়া এদিকে আরো আছে যে তোমার এখানে অনেক জায়গা লিটারালি। এবার এটা ক্যাজম এর জায়গা আছে, এটা তোমার অনেকটা লাইক মাইনিং, ঠিক আছে, অনেক ডিপে জায়গা আছে। এটা তো জাস্ট কয়েকটা সার্ফেসের ভিতরে, কিন্তু আরো অনেক ম্যাপ আছে আর কি, যেমন হিডেন ম্যাপ আর কি গেনশিনের, যেমন এনকানো মিয়া আছে, তারপর তোমার ওই কি জানো ওই নাম ভুলে গেছে। তো অনেকগুলো হিডেন ম্যাপ, মানে তোমার স্পেশাল তোমার লোকেশন থেকে ম্যাপগুলো অ্যাক্সেস করা যায় আর কি, আর মধ্যে বিশাল ম্যাপ আর কি। তুমি এই মানে এই যে পুরো দেখতেছো না, এই যে গেনশিন পুরো ম্যাপ, এর বাইরে আরো 5-6টা লেয়ার আছে গেনশিনের, ঠিক আছে, এটার বাদেও এতটা বাইরে না, এটার বাইরে আরো 5-6টা লেয়ার আছে, জাস্ট এটার বাইরে পুরো ম্যাপের বাইরে। যেমন আমরা আছি এইটা, ঠিক আছে, আর এই যে তোমার এনকানো মিয়া, ক্যাজম, তারপর আরো আছে তোমার, তো এগুলো মনে করো লাইক হিউজ লেভেলের ম্যাপ। ওটা তো মনে একটা মাইনিং আর কি, তোমার সেন্টারে মাইনিং করার অনেকটা এরিয়া। আর প্রত্যেকটা ডিজাইন কিন্তু একটা ইউনিক ডিজাইন আছে, প্রত্যেক জায়গায় যে একটা সিমিলার ডিজাইন ইজ নট লাইক দ্যাট, ইউনিক ডিফারেন্ট ডিজাইন লাইক
প্রত্যেকটা ই থেকে অ্যাকচুয়ালি পুরা মাইনিং সেকশন এটা ভিতরে কিন্তু বিশাল একটা ম্যাপ আছে অ্যাকচুয়ালি এটা নিচে একদম মানে আন্ডারগ্রাউন্ড এটা কমপ্লিটলি সেপারেট ম্যাপ এর নাম হলো ক্যাজম এটা হলো আন্ডারগ্রাউন্ড পুরো একটা ডিফারেন্ট ম্যাপ এটা কিন্তু পুরো একটা ডিফারেন্ট ম্যাপ এটা কিন্তু হিউজ সাইজ আর কি এটা নর্মাল ম্যাপ না এটা উপর থেকে দেখা যায় না আর কি এখান থেকে ভিতরে যে ম্যাক্স করতে পারবো আর কি তোমরা স্নো এরিয়া দেখাই আর কি Genshin like you get like every type of experience তোমার ইসের তোমার ই অনুযায়ী কি বলো তোমার like সব ধরনের ল্যান্ডস্কেপ তুমি পাবে এই জায়গায় আর কি বেসিক্যালি I always see these non-sentient kitsune pouncing headfirst into the snow, scavenging for food. Hmm? You'd like to see me do that? Haha, I'm sure you would. বলতে যাবো যে এরকম ট্রি কিন্তু এরকম লাইক লিটারালি কোন কোন এরিয়া কোন ট্রি থাকে যেমন উইন্টার ট্রিজ সব পাইন ট্রিজ এন্ড স্টাফ হিউজ এরিয়া অ্যানিমালস ফ্রিজ হয়ে রয়েছে better view না actually কোন জায়গা থেকে এটা better view আছে actually not sure exactly এখান থেকে এখান থেকেও না actually but anyways honestly no idea but alright try I always see these non-sentient kitsune pouncing headfirst into the snow, scavenging for food. Hmm? You'd like to see me do that? Haha, I'm sure you would. এটা কিন্তু নেগেটিভ actually এটা একটা পুরো মাউন্টেনের উপর একটা নিয়ে আসে actually Yo, Nissan. হ্যাঁ ভাই আমি নেই তো এখনো মানে পুল দিই নাই তো আমি এখনো মানে নিব ল্যান্টেন রাইট থেকে এমনি আসে না বড় ক্লাইম্ব করার জন্য অতটা আসছে নাই আর দুপুরে ওইদিক যাই নাই আমরা Emerge, right here, right now. Can't see? I guess this is it.
কয়েকটা এরিয়া দেখালাম আর কি, এরকম আরো অনেক অনেক এরিয়া আছে। মনস্টারের হিউজ এরিয়া, মনস্টার আরো অনেক, মনস্টার সিটি অনেক অনেক বিউটিফুল। এই যে তোমার ড্রাগন স্পাইনালের কমপ্লিট একটা ভাইব। তারপর তোমার ওয়াতাসুমি আইল্যান্ড, সুরমি আইল্যান্ডের পুরা ডিফারেন্ট ভাইব। তো তোমার ম্যাপ মানে ওভারঅল ডিজাইন ইউআইস লিটারালি গেনশিন ইজ লাইক টপ রেটেড একদম, কোনো আর্গুমেন্ট মানে এর থেকে লাইক বেটার ডিজাইন করা লিটারালি। এর থেকে না, এরকম না যে এর থেকে বেটার ডিজাইন আমি দেখি নাই অনেক সময়, বাট গেনশিন ইজ লিটারালি টপ রেটেড 100%। Keep up. The waterfall, everything. স্কোয়াড এরিয়াটা ডিমো দিলাম আর কি, কিছুই না। এইটাই না, আমি করি নাই তো পুরো, এখন ইভেন্ট শুরু করি নাই আমি। ওরা ইভেন্ট করতে ওইটা এখনো ওইটা কমপ্লিট করবি ইয়ালানের ওইটা, নাকি এখন থেকে দিয়ে দেবে? এখন থেকে নেওয়া যায় নাকি? এখন তো নেওয়া যায় না ব্রো। এটা নিয়ে যেটা বড় ম্যাপ আছে ইকোনমি আর কি, এটা কমপ্লিট ডিফারেন্ট ম্যাপ, ফুল বিশাল একটা ম্যাপ। ওই তো শেষ করে না, ইয়া করি নাই আমি, ওই জাস্ট একটু ডেমো দেখাইলাম আর কি। লাইক এ ডেমো। হ্যালো, এটা আমাদের ভেরি অনলি ওয়ে হারবার। এই জায়গায় বেসিক্যালি তোমার সবকিছু লাইক বেসিক্যালি এটা চাইনিজ এরিয়া আর কি, বেসিক্যালি সব তোমার চাইনিজ কালচার, তোমার ইভেন তুমি সাইনবোর্ড বা এগুলো দেখো আর কি, তোমার ওভারঅল সব কিছু আর কি, বা তোমার বিল্ডিং ডিজাইন। Keep up. Jur-E's manifesto covers a huge range of topics. Looking for details that don't add up will be like trying to find a needle in a haystack. I'll divide the reports into 2 piles. You take one, I'll take the other. When we're finished, we'll put our heads together. Officially, the assessment is already over, and I'll be expected to announce the results before long. So we have to get to the bottom of this as quickly as we can. Yikes! We better hurry! Whatever else Uncle Tian might think of Jur-E, the fact remains that he's one of his favorite students. Any evidence he's left is not going to be immediately obvious. We'll have to look carefully and think critically. ওকে ওকে, আচ্ছা ম্যানিফেস্টোটা চেক করতে হবে না? ওকে ওকে। Made any discoveries? Not so far. আচ্ছা ওইটা আগে দেখে নিতে হবে না? ওকে ফাইন। Even though Yelan took half,
true. Well, we gotta start somewhere. Read chapter C, Rock Roads. Okay. Due to a variety of factors, the sea storms have become stronger in recent years. I suggest we set up a special patrol in the unit to deal with the sea monsters. The fleet should consist of the following. Don't care, Cholo Patrol Rock. Sylvia's folklore suggests that Alex Rapids left a great deal of wealth in the Mountain of Leeway. However, due to obstacles hindering the execution operation at the chasm, many projects have been called off. The workers of the Blackleaf Forge have been idle near the Golden House for a long time now. They should be given first refusal if any suitable projects arise. What it is, the treacherous terrain around Huaguang. Then I probably pronounced what but anyways, Stone Forest in the Tingun Peak means the area has weak transport links. Okay. The sheer mountain peaks and connected only by rope bridges. They are dangerous to walk on and wholly unsuited for the transportation of goods. There is a rich and medicinal herbs and ore deposits. Building a road network around the mountain would be beneficial for everyone. Okay. I'm going to take actually. Oh, this reading is giving Paimon a headache. Looks like I'm the first one back, as usual. Oh, hey! It's one of Yeon's little helpers, Shanghua! If you're back, that means you finished investigating Tianwei, right? You betcha. I visited all the commerce guilds and gathered a wealth of information. Every time they asked me to leave, but I always had another trick up my sleeve. Don't drag this out. Just tell us your findings. Yes, Lady Yelan. To summarize my findings, most people who've had interactions with Tianwei will start out complaining about how proud and arrogant he is, but then go on to give a generally positive appraisal of him. The young master of the Feiyun Commerce Guild said that Tianwei appears arrogant, but he's very scrupulous in the way he works. Once he signs a contract with somebody, he treats them fairly regardless of their background. Who'd have thought? Is it possible that his reputation is fake? Is there any way you can check the accounts of the businesses under his name? In theory, that should be very difficult. But here's the thing. I asked around and found out that almost all of Tianwei's accounts are open to the public. Where he buys from and sells to should be confidential business information, but he doesn't seem interested in protecting it at all. Tianwei often sees business opportunities that others don't, but once he's made enough mora off of it, it's like he gets sick of it and releases all of his trade secrets. It's like he wants people to know that they still can't beat him, even if he shares all of his secrets. The fact that someone like that can still make mora is pretty infuriating when you think about it. What a strange guy. It's like he's not doing business to make mora, but instead... Yeah, I think what I point out, he's trying to prove a point. মনে করো যে আমি একটা পুর ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে পুর ফ্যামিলি থেকে আসছি, সারা জীবন অনেক স্ট্রাগল করছি আর কি। তোর বেসিকলি ওইটা যে আমি মানে মানে মোরা ইউ ক্যান মেক মোরা লাইক এনিওয়ে, জিনিসটা বুঝছো আর কি। আই থিঙ্ক মানে ওইরকম একটা পয়েন্ট প্রুভ করা যাইতেছে। মনে করো যে ছোটবেলা থেকে যে পরিমাণ লাইক ক্রুয়েলটির শিকার হয়েছে, অনেকটা লাইক কাইন্ড অফ লাইক রিভেঞ্জ টাইপ, বা একটা তোমার একটা স্ট্রং পয়েন্ট প্রুভ করা ট্রাই করতেছে অনেক একটা ওই টাইপের। তো যে ফিলটা পাইতেছি আমি। Validate his theories. No wonder his manifesto contains so many insights. It's all the result of his first-hand experimentation. I'm back! Huh? How come you're here? Why do you think? Obviously, because I possess superior skills and am always one step ahead of the competition. Well, when you're the competition, at least. You... whatever. I'm not getting into an argument with you. If I hadn't had something else to take care of on the way, I would have been back long before you. Lady Yelan, I have finished investigating Mingbua. Well, we're all ears. The Ministry of Civil Affairs says that Mingbua struggles to get his words out when he gets nervous, especially when he's chatting with strangers. But after a few days of getting to know him, you can pretty much have a normal conversation with him. On the whole, the feedback from the Ministry of Civil Affairs was very positive.
He always considers the things that everyone else overlooks. In your opinion, was the Ministry of Civil Affairs' appraisal of Mingbo at all exaggerated? I don't believe so. Mingbo is someone who has slowly but surely earned the reputation he has today. According to Miss Yu, the ministry often gets Mingbo to take a final look at projects before they're implemented. People feel much more confident in something if it has his stamp of approval. Oh, and also, there was once someone in the ministry who was lying and cheating to try to advance their career. Mingbo gave them the scolding of a lifetime. Apparently, he can be terrifying when he loses his temper. I haven't seen it for myself, though. Whoa, that's hard to imagine. Like I said before, Yeah. things are not always as they appear. Ah, so that's what you meant by that. I won. I'm starting to get it now. Thank Oh. you both. Always. You're free to go now. So, have you finished reading the manifesto? Still have a bit left. I can't see any immediate problems looking at the individual entries. The only one that strikes me as a little unusual is the Cheongshu Pool redevelopment plan. Sad. Cheongshu Pool has always been home to many secrets. Plus, Ajdaha once wrought havoc there, so there are even Acha. more secrets buried deep underground. At some point, a rumor began to go around that there is great treasure buried beneath Cheongshu Pool. A long time ago, with the approval of the Qixing, a mining team conducted an exploratory excavation there. So, did they find any treasure? None. The ruin was completely impenetrable. The only way they could have gotten through the solid rock would have been by blowing it open with a special kind of explosive. The technology wasn't mature enough at that time, so the excavation project was shut down and the treasure became a mere legend. Zhi-Yi's manifesto focuses on solving problems, and this treasure hunt seems extremely risky. It seems out of step with the rest of his plans. Still, this one fact alone doesn't tell us much. Everyone wants to get their hands on this treasure. The treasure hoarders, the Fatui, even local Liyue factions. Excavation, project, treasure? Did we read anything similar in our half of the manifesto? Yeah, the Blackcliff Forge is the rock chapter among the yes. Oh yeah! Juri said the Blackcliff Forge workers should get Rite a first refusal if any suitable projects come up. Did he now? Well, that makes everything much clearer. So Zhi-Yi wants the Blackcliff Forge to excavate the treasure of Cheongshu Pool. Does that mean the Blackcliff Forge is Juri's secret supporter? No, not likely. I've looked into the Blackcliff Forge before. They aren't involved with any powerful factions at present. But Blackcliff open gulo kintu sei jai bolo guys actually. Quit weapons or the banai actually weapon gulo. They Yeah, do Blackcliff possess to some banai. specialized explosives, but it would seem more trouble than it's worth to put so many resources into a risky project like this. Still, since the clues are pointing toward the Blackcliff Forge, we should see where they lead. We may well find something new. Shenwei and Mingbo both turned out to be completely different than what we thought. Cat laser marbo guys dara. Is there another side to him too? How to torture a cat in Genshin. Hello kitty. Oh. The dog is over there, na? Dog should go actually. Right now. Emerge. Right now. Doggies. ये जेट चेंबर जावा लागबे. Okay, let's go. Blackcliff Forge, okay. Oh my god, we're gonna die. If this rain keeps up, my fur will be dripping wet. This is the Blackcliff Forge. Let's look around for clues.
We're searching for clues. Nothing of note happened today. Nothing of note happened today. Payday 3. New recruit join. Can't believe people are willing to join us at a time like this. One of the newcomers is very skilled. He got made the team leader. Okay. Nothing of note happened today. What the fuck is this? What's No idea. this? But anyways. A diary? Actually, welcome to the stream. Welcome. From the back, it looks like a ledger, but it seems they also use it as a site log. We don't know who wrote it, but it's interesting, don't you think? These newcomers, who could have sent them? You think they're suspicious? Yes. Look, it says right there, one of them's already been promoted to team leader. At this rate, by the time the Qingshu Pool redevelopment plan is ready to roll, they'll be the technical backbone of the team. That'll give them the chance to take a lot of liberties. They can copy any secret texts or steal any treasure they find underground. Imagine if we didn't suspect anything. By the time Jur-E recommends the Blackcliff Forge for the excavation project, at most we would maybe do a fresh background check on the place. No red flags if all they did was change some key staff. And even if we decided to vet the staff individually, they'd have had more than enough time by then to come up with fake identities. What's she saying? Red flags, if all they did was change some key stuff, and even if we decided to vet the stuff individually, they would have had more than enough time by then to come up with fake identities. Yeah, that's the advantage of planning this far in advance. It was a clever move. When you put it like that, it all makes sense. If we hadn't found this out, someone else would have stolen the treasure. So, who's really behind all this? That's a question for the newcomers. But let's start with that worker over there for now. Akshata, how are you? And welcome again. Iron Shoulder, bro. What is his name? Excuse us. We want to ask you about the newcomers. You want them to teach you or something? What's with the attitude, my brother? I gotta say, these newcomers are in tip-top shape. Fast learners, too. They're picking up all the skills unbelievably fast. My only complaint is that they're always going out drinking at night. But I guess they just need some time to adjust. I'm sure we'll get to know each other over time. They go out drinking. This area isn't exactly renowned for the nightlife. Yeah, that is suspicious, huh? Like that actually they may be trying to get the... Nah, yeah, actually again the mountain area there is no drinking place, so I mean... They cannot be... No, that is not their main purpose, right? Something fishy. Right. They tell me they go all the way back to Liyue Harbor to drink at Wanmin Restaurant. It is a very long way. It rained after today, no way. So they actually stuck around at the site for a while. But as soon as the rain stopped, they went out drinking again right away. Hey, you're only young once, right? I say, if they can hack it, let them at it. Interesting. Let's go talk somewhere else. It takes you to a quieter place. Looks Okay. like our hunch was on the Mora. These newcomers are very suspicious. Drinking in Liyue Harbor, huh? Some cover story. I'll wager they've been going to intelligence updates. Good thing it rained today. It means they'll leave footprints. I doubt they'd give themselves away that easily, but let's follow them and try our luck. Let's try our luck. So we are just following the footprints. Okay. They went that way. Hurry, we gotta catch up. Shut up, Paimon. Okay. These footprints are heading towards Liyue Harbor. Maybe we were wrong about them. Yeah, actually, maybe I don't know, guys. I don't trust them, honestly. Okay. Just as I thought. They didn't go to Liyue Harbor.
They went that way. Wait, which way did they go? Oh. So they did not go this way, huh? That they went this way. The footprints stop here. But, judging from the direction, I'm guessing their destination was that abandoned house. Let's see. What we discover. It looks like there may have been a fight here, but it's hard to say for certain. It was the work of a professional, but who? Affected mud, burned out fire. These stripes in the dirt were likely made by a bamboo mat. That means someone slept here, okay? The bamboo mat is nowhere to be seen now. There are 4 total clues. If I had burned out, something was burned here not long ago. We have one more clue to investigate. How do I get out of here? When a fresh fruit in the pile of leaves, acha? Seems like someone was here recently, but you can't find any more clues. Looks like we were too late. This has gotta be where the newcomers rendezvous with whoever they're working for. But all the evidence has been destroyed. Look at these ashes. Someone was burning documents not long before we arrived. Could there be anything left? Maybe the wind could have blown the fire out before everything was finished burning. The odds of that are very slim. It's practically impossible. I've checked. All the paper's been burned. There's only ash left now. This guy, this story is kind of getting boring, guys. Honestly, I don't know why. Why don't you wait for them back at the Blackcliff Fort? They have gotta go back there sooner or later, right? We can't count on that. Clearly they were based here at one point, but it's mysteriously abandoned now. To me, that says that whoever's behind this has moved them somewhere else to throw our investigation off course. Darn! Guess this is where a trail. Make no mistake, the purpose of our trip wasn't to find any solid evidence. We just need to figure out who's behind Jur-E. I smelled something peculiar the moment I came in. Those newcomers probably thought they'd be safe as long as they burned the letters. But what they failed to consider is that paper and ink from different regions produce different odors when they're burned. Oh my god, and you're picking up the order? Okay, Yelan. Really? Paimon can't smell anything. Paimon literally tried to sniff, lol. I smell a very gentle fragrance. There is a certain place with a freezing cold climate where there's nothing but ice as far as the eye can see. Some wealthy people there put floral fragrance in their ink as a way of injecting a little romance into their writing. When that fragrant ink is burned, this is the exact odor that it leaves behind. Oh, acha, to the Fatui. So that's what they've been up to. Question is Naya. I mean, I was kind of having a feeling that the Fatui might be behind this, but okay. Exactly. The evidence will soon be blown away by the wind, so it's nothing we can arrest anyone with. But it's all I need. Now I know who we're dealing with. I can plan our next move. Lady Yelan! Oh, thank goodness I finally found you. I thought I'd never see you again. Who are you? Oh, এটা তোমার ওই যে third apprentice আর কি lady আমাদের ইয়ালানার আর কি. Don't be alarmed. This is Upei. He's Wenyuan and Shanghua's colleague. I sent him to look into Jur-E's regular contacts. Since Jur-E likes fishing, Upei thought he might know some of the fishermen and sailors,
so he took a boat out to sea to ask around. I left him a note at Yanshang Tea House telling him to look for me at Blackcliff Forge when he got back. If there'd been an ambush waiting for us there, it means we'd have had some backup. So, what did you find out at sea? Forgive my incompetence. I'm afraid I've come up empty-handed. Forgive my incompetence. I'm afraid I've come up empty-handed. I And asked I all can't the do it fishermen twice, multiple actually. times, but none of them had any interactions with Juri before. Then the waves got so choppy I ended up falling overboard. Fortunately, someone managed to drag me out. When I got back, I heard that you'd gone to Blackcliff Forge and might need backup, so I went straight there as fast as I could. Didn't It's even really stop fast, to change my actually. clothes. I got back at that, and I can do it that fast, actually. Well, Uncle Tian said that Juri once bought a recipe from one of the fishermen. Did you hear anything about that at all? What? That's news to me. No, that's not possible. It's absolutely not possible. Lady Yalen, I'm telling you, I spoke to every single fisherman out there, and none of them mentioned anything about a recipe. Okay. Interesting. Then I wonder how that even more wonderful fish soup came about. Fish soup? What fish soup? Nothing. Our priority right now is to find a way to get our hands on some solid evidence. Well, any suggestions? Send someone to tell them. Catch them red-handed when they meet. I mean, sure. Not a bad idea. Upe, what do you think? Honestly, I've already tried following Juri, but the guy's too cautious. Never meets with anyone suspicious. Okay, so tailing's out. No, we'll still need to tail him. But first, we need to do some groundwork. Groundwork? When you've worked in intelligence for a long time, you'll understand that no one can stay on high alert forever. Especially when he thinks he's about to win. Tomorrow morning, I'll announce his victory at Yuehai Pavilion. Acha, okay. Take a guess what you think he'll do next. Okay, so we are definitely baiting him. So we can announce that he's going to be the next. I forgot the name of the job, guys. Then what is it called, guys? I forgot actually. Be sure to arrive on time. You won't want to miss the show. Forge. Oh, foregone conclusion. Okay, let's go. So why is it showing help if I deliver the book back? I want to do this quest, not this world quest. What the fuck? Which one was it actually? Calculate the gambit. Okay, yeah, this one. Acha, wait until 9 to 11 the following day. 9 to 11 the next day. 9 to 11. Time to go. So all the way up to there, we have to go there, guys. Wow. We're gonna have to climb. Fly! Spider-Man. There we go. It looks like we're all here. Well then, time for me to announce the results of the assessment process. I won't drone on about the importance of the Tianshu role. Yeah, the Tianshu role, Suffice yeah. to say There that Uncle was Tian entrusted me with the monumentally important task of assessing the candidates.
And now, it falls to me to give him a satisfactory answer. All of us here know the score. Don't beat around the bush. Just get on with it. Oh, this guy is like so freaking confident, bro. My god, this guy is so arrogant, man. Qianwei Oh, boy. has many pioneering ideas, Oh, no, but no, some again. of his plans are lacking in detail, and he easily gets into testy exchanges with other people. Mingbo is reliable, but not quite ambitious enough, and because of his personality, he struggles to win people over. In contrast, Zhi is evenly balanced across the board, and enjoys an excellent reputation in Liyue after much consideration. I have decided to recommend Zhi to the Liyue Qixing. What? This guy's like, what? Oh, congratulations. Thank you. Honestly, I'm a little surprised to hear my name being announced. In my estimation, all three of us are worthy candidates for the Tianshu position. As your competitor, I've become keenly aware of your great talents. Would either of you entertain the possibility of working with me in the future and taking on some of my workload? I'll have to see. This guy's literally I'm in a raging, bad bro. mood. This is the last thing अरे I फर्क want पड़ना to be तो stream. thinking about right now. I don't mind, as long as I can help. Okay, well, that's all from me. Ultimately, I'm We'll was have some avoided. This guy preparations gets to the do. job, right? It won't be long This guy. before you're informed of your official I appointment. forgot his name. I hope you. I will live up to the Tianshu name. On this, you have my word. I should go. I need to pack my things, and then I think a celebratory meal is in order. Would anyone like to join me? Count me out. I'm not in the mood for a celebration. Zhi seems pretty relaxed now. This would be a good time to follow him. Hey, traveler, tell me something. What exactly does that guy have that I don't? If you can't answer that, I'm not accepting this result. I, also wouldn't mind knowing. Oh no, if we get stuck here, we won't be able to leave. Follow him. Yes, ma'am. After finally persuading. Okay. Finally got rid of them. Lady Yelan, Jury has gone towards Feiyun Slope. Follow him, quickly. Follow him. Follow him. Zhi really sided with the Fatui? But Uncle Tian thinks so highly of him. Why would he do this? Difficult to say, but everything should become a lot clearer when you find him. Time to go. I'm sorry, Lady Yelan. We lost him. He's too good at this. We weren't able to keep following him without being seen. How the heck did he manage to shake Yelan's subordinates? I guess Zhi didn't let his guard down. Still as vigilant as ever. No, Upe says he's much more relaxed than usual. Maybe it's just how he's wired. Perceptive enough to sense when he's being watched. But Don't blame yourselves. Let's not forget he was trained by Uncle Tian himself. Evading detection is not an unusual skill for him to have. If I'd asked you to tail Uncle Tian, you'd have ended up at a dead end too. It's fine. So, where did you lose him? Xinyue Kiosk. He only went in briefly. Upe and I were watching outside the whole time. A few moments later, a man dressed in a completely different outfit came out. Upe had a feeling that it was him, but we couldn't get close enough to check without blowing our cover. I figured that if we spooked him, it would undo what we've accomplished today so far. Another option would have been to arrest him there and then, but without any evidence, that would have been meaningless. So I stopped Upe, and I stayed here to wait for you while that meathead went to ask around in Xinyue Kiosk. Good work. The fish didn't take the bait, but that's okay. As long as he's still swimming around, we'll find a way to catch him eventually. The key is figuring out what he's trying to achieve. Let's go to Xinyue. Welcome to Xingyu Kiosk. May I have a table number of your reservations? Так. Go inside, right?
Reservation. Could you explain to me how that works? A guy like him comes in, changes his whole outfit right under your nose, and you don't even ask him about it? Our customers are free to dress however they please. What grounds would I have to question him? Okay, fair enough, but didn't you think it was just a little bit strange? Well, maybe I did, but it still doesn't give me the right to stop him. Enough. Let's tone this down a little. I'll make this quick. Just one question. What did he buy while he was here? Oh, he didn't buy anything. He just picked up a bottle of liquor that he ordered ages ago. A bottle of liquor? Yes, a very strong kind. Fiery, with a rich flavor. Not something the average customer would order. Yeah, তাহলে শেজ ওই পার্টিদের সাথে মিট করতে যাইতেছে মনে হইতাছে অ্যাকচুয়ালি, কারণ শেজনার ওদের তো অনেক ওরা অনেক রিচ, তাই না? তো This gentleman ordered it in person from us a long time ago. He was only here today to pick it up. Liquor and wineware. I see. Let's go. Where to? Shigu Antiques. Antiques. What the heck is that? Antiques. Oh my god, how long is this quest, bro? Hey, Miss Linlong. Sorry to bother you. Zhi ordered a wanware set from you not long ago, right? We're friends of his. He's been telling us how impressed he is with the quality, considering how affordable it was. So we just had to— Sure. Which model are you looking for? We don't really know a whole lot about wineware. Let's just go with Zhi's choice. Zhi picked up his set not long ago. As a quality imitation of an antique wineware set, it has just so you're aware, we don't have many of this model left in stock. And now that Mr. Zhi has taken one, I'm afraid— Don't worry. Price shouldn't be an issue. I'm sure we can work something out. But I'm just a little hazy on one thing. Did Zhi— For this set, the wine glasses are sold separately. Minimum purchase is 1 glass, maximum is 4. Mr. Zhi bought 2. Only 2, huh? Okay. Thanks, Linlong. Seems there's a little more to buying wineware than I first thought. We'll have to mull it over. Well, don't take too long. We could sell out any day now. All right, see you next time. Okay. This is turning into a real headache. I'd just like to point out that we have the self-professed Grand Master of Fieldwork here to thank for being wholly incapable of tailing an ordinary civilian without being seen. These guys are also very cocky, bro. ওরা সবসময় মানে ইয়ার রিসের জন্য সবসময় মানে সবাই মানে তিনজনের মধ্যে কম্পিটিশন আর কি। It's not like you did any better. My specialty is information trading, okay? I don't have the physical agility. What's your excuse? Fair point. Yelan, so has the plan failed? Oh, if we can't figure out where Jerry went, there's not much we can do. But why was he buying liquor at Shinue Kiosk anyway? To celebrate? If so, it's no ordinary celebration. What do you mean? First of all, Zhi isn't much of a drinker. On some level, he hates alcohol because of what it did to his father. If he was just looking to celebrate by himself, he wouldn't spend his meager savings on an expensive bottle of alcohol, let alone buy a pair of special wine glasses. No, this is a victory feast, held in honor of Zhi's private sponsor. Whoever this person is clearly enjoys hard liquor and has a very high status. Hence the need for expensive-looking wineware. Now, where might we find Fatui who match that description, I wonder? Fatui who likes to drink. I don't think it's child, right? Yeah, I don't know. There is no it's child. Fatui officials. I don't know. Should be either the Snezhnayan Embassy or the Northland Bank. Have both locations surrounded. Take as many people as you need. Lady Yelan, is it time for us to make our move? If so, you can count me in. Get with the program, would you? This is a covert surveillance operation. Zhi may be vigilant, but that doesn't mean the same is true for his drinking buddy. In which case, we don't need to change tactics. Just change who we're following. Great idea! So we just need to find out who Jerry bought that liquor for and follow them instead!
But Lady Yelan, if we get caught, this could become a major diplomatic incident. I'm well aware, but don't you see? Jur-E is gambling everything on this. If we really want to catch him, we're going to have to accept a little risk ourselves. Stick to your orders, and make sure we're covering all other bases too. Anywhere else Jur-E might be going. I want eyes on those locations. Just give me 1 minute, guys. I'm gonna be right back. Wait. Okay. Yes, ma'am. Don't worry, Lady Yelan. Jur-E may be a slippery character, but we'll keep a close. I'll be waiting for you at the if I'm guessing correctly, Fatui officials are likely to take action at night. You should go and get ready. Alright, on the road of the stream. Welcome. अच्छा आए यार ऊपर जाओ यार what the heck I don't know what is Time to go. Perfect timing. Wenyuan just sent word that the Fatui ambassador, Yusupov, just left the embassy alone. He's heading in the direction of Qingshu Pool. But we ambassador, acha. Qingshu Pool? That's the place Jerry mentioned in his manifesto. It looks like that's where Qingshu Pool is always. Oh no. Let's go. If my. Okay. Let's go to Qingshu Pool. Hopefully, I'm gonna tough. Yeah, you're in the try got to surely. The other story quest. This is Qingshu Pool, full of ruins, crawling with monsters. Anyone with any sense steers well clear of this place. I've looked into the place before. There's a worker's entrance somewhere around here. Follow me. And I see something up there. How do I get up there? अरे भाई दाराई थकना लेट में काजो stand there. The wind knows me. Time to go. There's been some work done on this place in the past, but it's a bit of a labyrinth inside. I can't guarantee we'll be safe once we're underground. The workers left an emergency access route. Still, be ready to fight at any moment. Don't worry, we're all professional. By the way, They have other things to. Someone who works very good with the Elan. Guys, it has to be, right? It has to be that character. It has to be that character, right? You know what we're talking about, guys. Come on. Come on. আর কার সাথে ভালো কাজ করে জানেন actually I mean
আর কি আছে আসলে ভালো ক্যান্ডিডেট টু ওয়ার্ক উইথ ইয়ালা মেবি এখানে সে কিন্তু রিপ্লেসমেন্ট হিসেবে কাজ করতে পারে উইথ দেয়ার ওন রাইডেন টিম বাট আই মিন I think Dilo gets more benefit from Yulam. Definitely. Dilo get screen time there. What weapon is he using? What's the Karab actually? What the fuck is this stab, bro? আচ্ছা এটা আমি এটা দিছিলাম না actually. That better actually. I Quietly now. Rain cutter. Time for retribution! As I expected. But this shouldn't be too much trouble. Ambassador here to meet GE. Looks like he went through that door. That must be the emergency access route, right? Come on, let's hurry. Emergency access route. We're not missing something by the way. Back. Climb up. What? Gotcha. What the heck? I mean, double shooter to other things. Try to see, but very nice, sadly. Oh, this guy's still here. Busted. Here comes the catch. Verdict is... Is যাওয়ার জায়গা না actually? যাইতে হবে না। This is the construction workers' emergency access route, but it's closed tight. Trying to break through would be risky. Let's see if we can find another way. Oh? এরকম করে ছোঁয়া লাগবে নাকি? Maybe পুরো জায়গায় water flow করানো লাগবে বা something.
Hmm. Oh, what? Okay. The water's gone down. Hey, look! Is that another way through? Take it easy. Quietly now. Into the wind. Take it easy. Gotcha. As one with wind and cloud. ও আচ্ছা এরকম করা লাগবে দুইটার মাঝখানে গ্যাপ ক্রিয়েট করো ওকে ফাইন আচ্ছা The water's flowed into the groove, and now the statues have lit up. Okay, now we should be able to move the statues. Well, I was over this actually.
এরকম হলুদগুলো এক সাইড আনতে হবে ওরকম কিছু। ভিডিওতে কিছু ভালো লাগবে দাঁড়াও। Rain outlines your fate. The direction there, no? Okay, got it. Structure of anything that can be helpful, not really. Oh god, I think I get it, I get it. তো বেসিক্যালি তোমার ইয়েলো লাইটগুলো তোমার ইয়েলো সার্চগুলো রাখতে হবে, কারণ এটা তোমার যখন আমি আগেরবার যখন এখানে রাখছিলাম তখন একটা সফট সাউন্ড দিছিল আমাদের, তাই না? Got it. I'm so genius, guys, literally. Literally the puzzle god, guys. Hey, boy. We should be nearly at the bottom now. Let's wrap this up. আসলে আমাদের সবগুলো মানে এই সাইডে সবগুলো আনবো, ওই সাইডে সবগুলো আনবো, অনেক টয় টাইপের বাট ওকে একদম পারফেক্ট যে জায়গায় লাইটগুলো শো করতেছে ওই জায়গায়। Quietly now. Get dicey. Know my sword. Rain cutter. Clouds hide. The birds come. তো গাড়ি মানে টাইম পাবো আসলে। Retribution. আগে মরে গেছে। এই পিছনে মিস করছি আমরা র্যাডিশ বাদে না।
ওকে চলো। I can tell from the aroma that this is very fine liquor indeed. I'm impressed. Yusupov, sorry. Come on, bottoms up. After you, of course. আসলে কমপ্লিট করছি পুরাই বোরিং। Yeah, it's actually kind of boring. I agree, bro. আসলে মনে সিক্রেট ডিগ্রি আমরা রিভিল হবে actually, but it was nothing honestly. Sorry. You'll get there. If you want to stay friends with us, you have to drink with us. I'll do my best. You're more of a lightweight than I thought. Already struggling after one glass? I thought you were made of sterner stuff. You certainly kept it together when you were poisoning your teacher's soup. Come on, another round. Less talking, more drink. There is no way. তো ওই যে আমাদের ওই যে আঙ্কেল টিয়ান যে সিক বা তোমার ওই যে এনার্জি কমাই দিয়েছে এটা এই কারণে হইতাছে, হ্যাঁ? Sure. You didn't leave me much of a choice though, did you? Just the mention of poisoning sends shivers down my spine. I'm more timid than you realize. Every time I poisoned him, I had to hide away at home for a few days because I was so scared of getting... Look, I know it has not been easy for you, my friend. But I have to say, you really are quite a genius at poisoning. I mean, the poison we brought from Snezhnaya is as strong as this wine, but you found a way to turn it into an imperceptible, slow-acting poison and came up with the idea of delivering it through fish soup. What was it you said? You said the soup's fishy flavor neutralizes the pungency of the poison, and this process even makes the soup tastier as a result. It struck me one day when I was fishing. I'm lucky it did. Otherwise, I'm not sure I would have been able to fool Uncle Tien. You have performed excellently. The Fatui will continue to provide the support you need to consolidate your position as Tien Shu. Aside from Qingshu Pool, we also have some other requests for you, which we will... Don't worry. Whatever tasks you have for me, I will perform them diligently. Why is he working with the Fatui guys? মানে ওর perspective কি মানে ফাটুইদের সাথে কেন তোমার এই জিনিসটা করছে actually? Did you hear that? It was poison. That's why Uncle Tien hasn't been feeling well recently. It's all Jurye's doing. What a nasty guy. Seize him. Hold on. Did you bring a camera? If not, you can use mine. This is quite a scene. We have to capture it for posterity. Okay. Excellent liquor. We've seen no progress on the diplomatic front, and everyone has been eyeing up the treasure of Qingshu Pool. It's been a real headache for me. But soon, everything will be taken care of, and I can report back on a successful mission. I remember when I first saw you. I knew right away that you would make a good partner for us. Hey. How could I forget? You said a lowly commoner like me could never be seen as a serious candidate for the Tianshu, no matter how hard I work. Wait. The look on his face, guys. No, guys. No. আমি অনেকবার অ্যানিমেতে দেখছি লিটারালি ডোন্ট টেল মি গাইস জরি এখন ট্রাই করতেছে এখন যেই নিজের কাজের কারণে যেটা এই করছে এখন ওই সেম কাজটা ফাটরুইর ওই কমিশনার সাথে করতেছে আর কি ওরও পয়জন খাওয়াইতেছে এখন দিস লুক অন হিজ ফেস লিটারালি আর এই যে দুইটা লাইন বলছে আর কি যে হাউ কুড আই ফরগেট ইউ সেড এ লোলি কমনার লাইক মি কুড নেভার বি সিন অ্যাজ এ সিরিয়াস ক্যান্ডিডেট ফর দ্য টিয়ান শো নো ম্যাটার হাউ হার্ড আই ওয়ার্ক তো জিনিসটা বুঝছো কাজ আলটিমেটলি সে মানে এটা জবটা পাওয়া গেছে আর কি মেবি ওরকম ফিলিংটা কাজ করছে যে মেবি দ্যাট ওয়াজ নট ট্রু এট অল আর পুরা যে এতটা যে যত খারাপ কাজ করছে বা যত বাজে কাজ করছে লিটারালি মানে ওইটাই মানে ওটা ডাউন মানে লাইফে মানুষ থাকে যে তোমার লিটারালি ডাউন মানে সবসময় ওইটাই করার ট্রাই করে যে তোরা দেখে হবে না লিটারালি লাইফে ইউ ক্যানট ডু শিট তো অনেকটা ওই টাইপের না Oh no, don't tell me that. The only way is for you to shine bright in the Tianshu's darkest moment. I think you were absolutely right. Yes. Under normal circumstances, the gap between you and other people could only ever grow wider over time. Just look at your two competitors.
Shenwei had wealth. Mingboa had reputation. But you had nothing. You were just another nobody. Oh my god. And that's why I decided to help you. You know, there's an old saying in Oh the my Fatui. god. Give a starving dog a bone, and it'll guard your home for the rest of its life. Yes, I cannot thank you enough for your generous support. Oh my god, this look. No, he's doing it. Guys, আমি অনেক লাইফ অনেক অ্যানিমে দেখছি অনেক it is literally it has to be that look bro it is that look it is that look come on no way. You know, the best thing about you is that you do as you're told without complaining. Hey, keep up the good work, and I can assure you, you'll never have to worry about Mora. Heck, when you're not in the company of the Fatui, you'll be able to throw your weight around as much as you want. না নাকি স্টোরিটা এরকম লিটারালি যে এরকম না লিটারালি যে পুরোটা মেবি দেয়ই না আসলে আঙ্কেল 300 পয়জন পুরোটা মেবি গাইজ জিনিসটা আমি বলি মেবি ইটস নট দ্য ফিশ স্যুপ গাইজ ইটস নট দ্য ফিশ স্যুপ গাইজ ওকে মেবি সে অ্যাকচুয়ালি দ্য রিয়েল ফিশ স্যুপে দিয়েছে অ্যাকচুয়ালি তো মেবি স্টোরিটা এরকম যে কারণ আই থিঙ্ক ছোটবেলা থেকে জিনিসটা অনেকটা এই টাইপের যে আঙ্কেল চিয়ান হ্যাজ বিন দ্য ফাদারলি ফিগার তাই না ওর কাছে অ্যাকচুয়ালি তো ছোটবেলা থেকে ট্রাই করছে যে আঙ্কেল টিয়ান মানে ওরে মোটামুটি করছে হেল্প করছে ছোটবেলা থেকে কেউ কখনো হেল্প করে না কিন্তু একমাত্র যে হেল্প করছে দেওয়া হতো আঙ্কেল টিয়ান রাইট তো এটা কি মানে এই যে পুরোটা যে কাজ করছে এই যে টিয়ান পজিশনের জন্য কাজ করছে পুরোটা করছে যে এটা লিটারালি টু স্ক্যাম দ্য ফাটুই হিমসেলফ ফাটুই এইটা হইতেই হবে গাই দ্যাট হ্যাজ টু বি দ্য স্টোরি দ্যাট হ্যাজ টু বি দ্য স্টোরি he has not poisoned Uncle Tian মনে হইতেছে না বাট ওটা হইতেও পারে মেবি জাস্ট ওটা গিল্ট ফিলের জন্য আলটিমেটলি এটা করতে পারে হি ইজ পয়জনিং হিম রাইট নাও ওর যে চেহারা যে ফেস যে লুকটা হইতেছে না যখন ওই যে ওরা ইনসাল্ট করতেছে এখন আমাদের এই যে ইউসুফ অফ লুকটাই বড় হইতেছে সব পুরো স্টোরিটা লিটারালি ইটস লাইক একদম লাইক ব্রাইট ডে এর মতো ক্লিয়ার একদম ব্রাইট ডে এর মতো ক্লিয়ার ইয়া তো এখন এইটাই আমি এখানে হয় এইটা নাইলে ইদার ওয়ান তো আমার মনে হচ্ছে এখন এইটা পসিবিলিটি বেশি যে আলটিমেটলি ওর গোল ছিল এই ফাটুয়ের মানে স্ক্যাম করা আর কি ফাটুয়ের এতদিন ধরে পয়জন দিয়েছে নট আঙ্কেল টিয়ান আমি এটাই বলতেছি কারণ তা গায় হু মনে করো ওই আঙ্কেল টিয়ানে তো ওরে অনেক মানে কতটা রেসপেক্ট দিচ্ছে তাই না মনে করো যে ওই মনে করো ওরে মানে প্রপার সম্মানটা দিচ্ছে যত লিওর মানে যত খারাপ ভাবুক ই করুক আর ছোটবেলায় যখন ই করছে না বললো না ওই প্রথম যখন আঙ্কেল টিয়ানের সাথে মিট করছে মনে আছে কি বলছে লিটারালি যে দিস কিড মনে করো যে সবকিছু খুবই মানে 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 ওর মধ্যে আমি নিজেরা দেখছি ছোটবেলা ছোট নিজেরা দেখছি আর ও সবকিছু অনেক কুইক পিক আপ করে কুইক লার্ন করে আমি দেখে অনেক নিজেরই আমরা অনেক মানে হয়ে গেছি যে আশ্চর্য হয়ে গেছে যে আর ও তো চাইতেই আসলো আর কি যে ও মানে ওরই অ্যাপয়েন্ট করবে আর কি বাট যদিও তোমার আলটিমেটলি আমাদের ইয়েলানার আমাদের উপর দায়িত্বটা দিয়েছে কারণ ও চায় না যে মানে জিনিসটা এইভাবে মানে ও নিজেই ভাবতেছে যে এটা তোমার মানে পক্ষপাতিত্ব হয়ে যাচ্ছে কিনা যে আমি যে তোমার ওই জারিকেই আমি তোমার ওই কেন নাম ওই পোস্টের নাম বলে গেছে বাট যাই হোক ওইটার জন্য অ্যাপয়েন্ট করবো আর কি এই জন্য জবটা দিছে বেসিকলি আমাদের আর ইয়েলানকে তাই না তো দের ইজ নো ওয়ে মনে হয় না গাইজ যে আমার মনে হয় না জারির যতটা অ্যাটিটিউড দেখলাম বাবু তো মনে হয় না হি হ্যাজ বিন ডিসেপটিভ ইয়েস বাট আমার মনে হইতেছে যে স্ক্যামটা সে উল্টা করছে জিনিসটা বুঝছো ফাটুয়ের উপর স্ক্যামটা সে করছে নট দ্যাট যে সে তোমার আমাদের উপর স্ক্যামটা করছে আর কি ওকে maybe he actually gets the job Uncle guys Gao maybe not said the that fat guy gets the Jerry job has low self-esteem. Seems he was right. He was worried that whatever advantage he might have now. oh no don't tell me guys would actually diminish ওইটাই over এখন এই time. যেইটা এখন So হইতেছে the ওইটাই Fatui স্টোরি অ্যাকচুয়ালি persuaded না him আমি to যেটা push বলছি এটা back পুরোটা where রং they can. don't tell me come on bro Do you have any more film in the camera? Then get ready to use it. Tonight's grand finale should be coming up any minute now. How well this goes for us depends on how Jur-E plays his hand. Ooh, is there any more alcohol? Go on. Fill me up. I'm in a good mood today, and I'm gonna drink my fill. Make sure to get me home safely afterward. There's only a little left. Here, I'll fill your glass. If you like it, I can bring you some more next time. But his voice tone, guys. Bro, no, there is no. If I'm wrong, guys, I'm not playing Genshin This again. is the good stuff. It is great. Come on, bro. I know this. Yeah. There we go. What the?
guys, I swear, I'm literally, I can swear on anything, guys, literally. I had no idea about this story, literally. I literally just যখন ওইটা বলছে না, literally ওই the look on his face, ওই দুটো লাইনের পর যখন তুমি বলছো যে literally তোমার যখন তোমার কিছু ছিল না, তুমি you could never be a মানে তোমার কি জানো টিয়াংশু নাকি something, টিয়াংশু I think, yeah. You can never be that. ওই সময় যখন লুকটা দিয়েছে না ফেসে, that literally told me like everything, literally everything. Oh my god. Ah, yay. Yi, you poisoned my wine? আর দেখি আমার গেস্ট অ্যাকচুয়ালি রাইট কিনা, মানে আরো রাইট, এখন ফুলি রাইট কিনা, দ্যাটস টু সি. You seem surprised, Mr. Yusupov. How could you? How could I not? I've sacrificed years of my life studying and reflecting to prepare myself for this position. And in the end, I even had to poison my own teacher. Oh no, so he actually is a villain. Okay, so I'm wrong. Okay. You really think I'd put myself through all that just to become your little puppet? I don't want to bow down to anyone ever again. And that includes you. Okay, so I was right but not entirely right, okay. Okay, so basically ওই বললাম না ছোটবেলাতে এত নির্যাতন হয়েছে লিটারালি, তো it didn't change his mind, যদিও তোমার আঙ্কেল টিয়ান ওর উপর অনেক কাইন্ড ছিল অ্যাকচুয়ালি. Okay, so I am like মনে কর like 50% right, guys. Okay, চলো fine, I'll take it actually. Okay, I didn't get the, but যদি যেটা দিছিল আমার মনে হতেছিল যে মেবি তোমার হালকা গ্র্যাটিটিউড আছে মেবি, মানে শুরু থেকে যতটা তোমার ইমপ্রেশন দেখছি দিস ক্যারেক্টারের অ্যাকচুয়ালি, এখন যেটা দেখা যাচ্ছে একদম ফুল ইভিল মিউজিক চালাচ্ছে, মনে হচ্ছে ইজ অ্যাকচুয়ালি রিভিল ক্যারেক্টার. ও মাই গড. You imbecile. It's the Fatui who got you to where you are. Do you understand? If I disappear with no explanation, the embassy will come after you. They'll get to the bottom of this. Mark my words. Do you see the haystack in the corner? Underneath it is a pile of explosives. And next door in the dark room are the 3 undercover agents you sent to infiltrate the Black Cliff Forge. I'm gonna stay here till I see you slip into unconsciousness. Then I'm gonna set this on fire. Once the flames burn through the hay, they'll ignite the explosives, the ruins will collapse, and everything will be buried. What do you hope to? I took the liberty of leaving some evidence of your contact with the undercover agents at the Black Cliff Forge. It won't take long for people to join the dots. 2 missing person cases will become one as the truth gradually reveals itself. The Fatui planted undercover agents in the Black Cliff Forge to steal their signature ruin-grade explosives. Their plan was to blow through the solid floor tiles in the dead of night and seize the treasure of Qingshu Pool. But things didn't quite go to plan. Mistakes were made that led to the accidental deaths of the entire crew. Faced with the overwhelming evidence, the embassy won't investigate this any further. In fact, they'll be only too happy to blame it all on a rogue operation by you. It explains why you acted alone, while exonerating the rest of the embassy of any liability. Oh my god, it's a fully fledged, like the fully. Of course, none of that will have anything to do with me. When all of this comes to my attention, I'm afraid I'll have no choice but to cancel the Qingshu Pool redevelopment plan immediately. I guess then, I'll be Tianshu in my own right, with a clean record and well out of the Fatui's reach. Do you really think you're gonna get away with this? The Fatui has a record of everything. That includes the poison, all interactions between us, even my trip here tonight. After I die, they'll come looking, and they'll get to the bottom of this. A record? Oh, you must mean the one in the hands of your second-in-command, Theophan? What? How do you know about that? Because when you contacted me, I also made contact with your associates. I have Theophan to thank for providing me with the poison I used on you today. He'll help me tie up all the loose ends. After all,
Your untimely demise comes with a few perks for him. He has been eyeing your position for a so long oh my god, ওর সাথে প্ল্যান করে ওর নিজের যে যার তোমার সব রেকর্ড বা ইটে করে ওর সাথে প্ল্যান বানায় ওরাই বি করে দিয়েছে না ওকে ড্যাম ব্রো oh my god Jerry, you. Relax. It's over. After tonight, everyone gets what they want. And anyone else in the know is I either thought my he's a good guy. accomplice Okay, I was or wrong. about to be taken out of the picture. But guys, I'm it is what the right ছিলাম guys. He was poisoning the tea. কারণ ওর ওই সময় যে face lookটা ছিল guys, that literally gave it away, bro. That literally gave it away. Oh yeah, but I wish he was a good guy. Okay. Oh. Oh. Oh ভাই সবাই চলে আসছে হ্যাঁ oh my look papa I did a little surveying on the way here and found that you'd left yourself 3 escape routes in case things went south. I have them all surrounded. If you're thinking of trying anything, save yourself the effort. The game's up. oh I love this signature line or on it game's up We were here the whole time and have pictures of everything. They came out pretty. The game's up? Forgive me, I'm not quite sure what you're referring to, Miss Yelan. I happened to discover a Fatui operation here, so I approached them on the pretext of joining forces and eventually brought them down from within. If it pleases you, Miss Yelan, I'd be only too happy to have you join me in investigating this. This is how you want to play it, huh? Fine. You do you. All we need to do to convict you is establish that the poison in his system is the same as in Uncle Tien's. Nothing else you wanted to add? Let's leave it there yeah then. কারণ আঙ্কেল টিয়ানের মধ্যে যে পয়জন এটা তাহলে এটা অবশ্যই দুটো লিংক হয়ে যায় তাই না One wrong move and it all comes crashing down. I should have been more careful. You followed him here, didn't you? I was so focused on keeping myself out of sight, I forgot he was a potential liability. Let's talk about this, Yelan. I gave you my word that I would live up to the Tianshu name, and that much I can still guarantee. Your point being? When I take office, I can guarantee that I will act in your best interests. In fact, all of you here tonight can expect very generous treatment in the future. I don't deny that I used underhanded methods to get here. But given my lowly origins, what other choice did I have? You still don't get it, do you? Even now. What do you think? What will Uncle Tian think? Yeah, মানে আমি ওইটাই বলতেছিলাম লিটারালি কারণ ও যদি লিটারালি যদি আমি না আমি ভাবছিলাম ওইটাই তো ওইটাই ভাবে গেনশিন স্টোরিটা ওইভাবেই করবে আর কি আমি মনে করছিলাম যে there is no way he betrays Uncle Tian, right? কারণ আঙ্কেল টিয়ানের ওর উপর সবচেয়ে বেশি আস্থা ছিল আর কি মানে শুরু থেকেই মানে পুরো কোয়েসের শুরু থেকে যখন আমরা জানছি যে মানে ওরাই তো পিক করতো আর কি তাই না জাস্ট বিকজ হি ডিডন্ট ওয়ান্ট টু বি বায়াসড ওই জন্য তোমার আমাদের জিনিসটা জবটা দিয়েছে আর কি ওই ওর মধ্যে নিজেরা দেখে লিটারাল ওর অ্যাটিটিউড কথাবার্তা লিটারাল সব কিছু পুরো লিটারালি বিন দ্য টিয়ান অ্যাকচুয়ালি যদি পুরোটা না করতো আর কি এই তোমার পার্টির সাথে জয়েন না করতো না করতো come on bro dude that but okay nice writing Genshin I mean I think আমি মনে করি আমার যদি আমার এন্ড থেকে জিনিসটা হতো it would have been better guys স্টোরিটা I don't know why actually should be a story writer guys কি বল actually huh Genshin should hire me for the future stories okay Exactly. Jur-E, clever people can always come up with a good excuse. But while you might be able to get other people to believe you, you'll never be able to deceive yourself. There's nothing wrong with wanting to win other people's respect, but when has Uncle Tian ever looked down on you? Yeah, exactly. He was like a teacher and a father to you, but you chose to repay that by poisoning him. Whatever positive goal you may have started out with, you threw it away in that moment. That's enough. Of course. What makes this even crueler is that you managed to convince yourself there was no other way. Uncle Tian was always going to give you this opportunity. Even if you'd done nothing at all. Out of everyone in the world, he is the one who trusts you the most.
Yes. So much that he Exactly. drank your fish soup without doubting you, not for 1 second. That's enough. That's... Life is like fishing. It cannot be rushed. Whatever you do, impatience will accomplish nothing. I was just like you once, desperate to prove myself. Only later did I Come on, guys. realize আমার indeed things do a not dark always finish turn or dark out the ছিল way না, guys. It you could have been a happy finish, guys. You have to It keep could have on been a happy together. finish. You're still young. Come on, Genshin. Be তোমাদের patient, why believe in everything has yourself, to be so dark, and huh? don't look outside yourself to prove your value. Ah, come on. Where's Jury these days? It's been a long time since he last paid me a visit. Maybe he's just busy. Well, next time, if he doesn't bring a pot of piping hot fish soup, don't let him in. Whatever you were thinking about, you'll have plenty of time to mull it over in prison. Oh, I almost forgot. If the Fatui find out what happened today, prison might not turn out to be the safest place for you. Trying to have friends on both sides, it has a way of turning everyone against you. But right now, I have an opportunity for you. Huh? What happened? Yellen submarine said take it, Jiri, and okay. Sorry, things are about to get extremely busy for me. Let's meet at Yenshang Tea House tomorrow morning. I'll have someone remove the explosives. Then, there's someone I have to go and see. Need our help with that? No, it could be dangerous. You should leave this one to the professionals. Don't worry. As long as they're willing to cooperate, this'll be a straightforward deal. Get some rest. See you tomorrow. Ay, my god, I was almost right, bro. I was almost right. Right. Fuck, man. I was almost right, but Genshin didn't let me have this satisfaction at the end. Genshin, fuck you, Genshin. Oh man. Ay. Actually, the character is kind of involved in the other quest. What other quest, bro? Okay. It is busy completing the quest. Words were there. Wait in Mora. Words what? Oh no. Oh no. I'm not doing this right now, guys. Fuck this. Nope. আরে তবে কি এখন কি কোয়েস্ট করতে পারবো অ্যাকচুয়ালি? আর তো এটা দেখি আমরা জানলাম আজকে অনেক টাইম লাগে গেছে, এটা অনেক বড় কোয়েস্ট ছিল ব্রো। Holy bro. Last day I am unsatisfied, bro. I wanted my result. আমার প্রেডিকশন ঠিক হলে ঠিক ছিল অ্যাকচুয়ালি। এটা করা যাবে না ব্রো, এখনো প্রিকোজেট দেখাইতেছে। ওই না গাইজ, আমার একদিনের বেশি করা সম্ভব না গাইজ অ্যাকচুয়ালি। আই এম ডান। ওটা আবার কতটা করা লাগে অ্যাকচুয়ালি নো আইডিয়া। মেবি আরো 1 ঘন্টার কোয়েস্ট। নট ডুইং ইট টুনাইট। আই নিড আ ব্রেক। তারপরে ডেলিস করে আসুন না অ্যাকাউন্ট থেকে গাইজ, তারপর দেখি অ্যাকচুয়ালি কেন কইরা তারপর 3 আওয়ার্স হয়ে গেছে গেনশিন। 3 আওয়ারে বেশি গেনশিন ব্রো। ইটস holy মাথা বারবার ই করতেছে লিটারালি ব্রো।
Summer Infinity was better than literally he gets the position guys যে আঙ্কেল টিয়ান যারা ছিল সেই আলটিমেটলি ওই পজিশনটা পায় তো লিটারালি সবকিছু একটা হ্যাপি এন্ডিং হতো তাই না ফাটুইরা ওই বিল প্ল্যান করছে ফাটুই পাই তো লিটারালি আঙ্কেল টিয়ান হ্যাপি থাকতো ও হ্যাপি থাকতো সবাই হ্যাপি থাকতো লিটারালি কুড হ্যাভ বিন সো গুড I mean guys literally happy ending fuck man ultimately guys এই কিছু হলো না সব ডার্ক হয়ে গেছে আলটিমেটলি টিএন পয়জন হয়ে গেছে এখন যাই না মারাও যাইতে পারে কি না তারপর ফাটু হয়ে ওটা মরা গেল ওটা ধরা পড়লো সবাই আলটিমেটলি ভেরি ডার্ক এন্ডিং তাই না ভাইশের একটু ডার্ক সাথে চিন্তা করা ছিল আমার আর all good all good all good all good all Gucci. I see everything. The Temple of Wisdom. Witness the power. Fire hazard. Oh, ওটাই 22 হিট দিছে একটা I think there was a 22k hit, right? নাকি 2000 ছিল ওটা খেয়াল করিনি আমি I think there was a 22k hit by the way okay. Oh আরো একটা আছে দেখে ওকে আমরা একটু ইউনজিন প্রিন্টিং দেখে দেখি আমরা একটা সেভের পার্টি ক্রিয়েট করে what is this party bro অ্যাবিস ক্লিয়ার করছে কবে প্রথম দিনই ব্রো লিটারালি দ্য ভেরি ফার্স্ট ডে যেদিন করছো না ওই দিনই করে দিয়েছি আমি রাতে মেন অ্যাকাউন্ট কথা বলতেছে না মেন অ্যাকাউন্টটা ওই দিনই করছি ওইটাই ফার্স্ট ডেতেই করে দিয়েছি জায়গায় দিব আমরা বেনি Which opera shall we perform today? Are you going to hold a festival? Adventure time. Adventure time. ব্রাদার না সেকেন্ড ডেতে করছি এক্স্যাক্টলি মনে নেই আমার ওই দিন যেদিন আপডেট আসছে না লিটারালি পরের দিনে বা তারপরের দিনটা Let's light it up. Observe. No, my sword. Rain cutter. Everybody stand back. Flag fly. Observe. Time for a light show. কি আর করার আসলে সেমই তো অবভিয়াস লিটারালি এইটাও সেই কত তিনবার না তিনবার আছে চারবার তিনবার হয়েছে রিং Flags up. Observe. Adventure time. Oh, what is that? Oh. That's gonna hurt in the morning. Okay. Break a leg. Rain outlines your fate. Witness it. I'm going in. The fuse is lit.
hitting bad actually. It's decent. শুরু করবো এবার দাঁড়া আর একটা 5 স্টার গ্যারান্টেড করে নেই তারপর দেন আই ক্যান মোটামুটি দুইটা সেপারেট টিম বানানো সম্ভব। এখন লাগে আমাদের এক সাইডের জন্য না ফার্স্ট দুই সাইডে ওই যতটা কিছু হবে যাওয়া মানে আর একটু যাওয়া পসিবল এখন ওই সময় যতটা ক্লিয়ার করছেন অ্যাকচুয়ালি তো বন্ধ করা আছে আমাদের মানে কোন জায়গা থেকে দেখে কত ফ্লোর পর্যন্ত করা 6 ফ্লোর পর্যন্ত আই থিঙ্ক আমরা 8-9 পর্যন্ত যেতে পারবো কোনো সমস্যা নেই তারপর যেতে পারবো না কারণ না দুইটা সেপারেট টিম না থাকলে পসিবল। স্ট্রিম করো নাই ওই দিন করতাম স্ট্রিমেই করতাম আমি জানি না এক্স্যাক্টলি কি জন্য করে নাই আমার মনে নেই অনেস্টলি কারণ ছিল না নেটওয়ার্কের প্রবলেম ছিল এক্স্যাক্টলি মনে নেই আমার। Anything the knights can do for you? Sweet flowers. দেখতে গেলে আমি ওয়েলফ্রন্ট দিয়ে টিল্ট করতেছি লিটারালি ফুল ফ্লোর হাই রে দিস একটা এনিমি ভালো ডি থাকলে পসিবল আর কি এবার এই কমগুলো আমার কাছে অ্যাভেলেবল ওটা দিয়ে করা একটু টাফ। तो এই টিম না খেলে লিটারালি নাইদের অ্যাড করে দেবো জাস্ট লিটারালি নাইদ ইজ সো গুড ফর বোস লর্ড গাইজ ইউ নো ইভেন এই কম্পোনেন্ট অনেক অনেক ভালো কাজ করবে এটা ফুল রোটেশন ফিশ করার জন্য মানে ইউমিয়া এটা ওটা অনেক 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 ভালো তোমার রোল করার জন্য। সিঙ্গেল টগল ক্যারেক্টার আর কি যারা কুইকলি অনেক কুইক ড্যামেজ দিতে পারে আর কি ওরা অনেক ভালো। গানি মেল্ট ভালোই কাজ করে অ্যাকচুয়ালি খারাপ কাজ করে না বাট তোমার একটা স্লটে ইউনজিনকে রাখা লাগে কারণ ইউনজিন ছাড়া করার কোনো ওয়ে নাই। মানে করা যায় গাইজ মানে 2 স্টার করতে হলে সম্ভব না পারি নাই এক্সট্রা পর্যন্ত সম্ভব 5 মিনিট আগে ফিনিশ করতে হলে লিটারালি তোমার ইঞ্জিন লাগবে ওটা কুইকলি ব্রেক করে জাস্ট লাস্ট পজিশন একটা ফুল মেরিট কম দেয় ওটা মোটামুটি তাড়াতাড়ি মারা যায়। ইঞ্জিন বাদ লিটারালি আমি ফ্রিজ বোর্ডটা দিয়ে তো মানে লিটারালি পসিবল এক্সট্রা পসিবল।
আই থিঙ্ক এই টিমগুলো বেটার কাজ করবে, লাইক নাইদা টিম বা ইউএমএ টিম, ভেরি ইফেক্টিভ। আমি ইউনজিনকে বিল্ড করতাম, বাট যদি জাস্ট ওই জাস্ট একটা উলফ্রডকে মারার জন্য বিল্ড করবো ইউনজিন এই জন্য, কারণ আমার কোনো ক্যারেক্টার নাই যেটা তোমার ইউনজিন থেকে অ্যাকচুয়ালি বেনিফিট পায়। I mean, I get to see two of the Indian by the way, but I mean, just ওরকম রাখা দেওয়ার 20 Thank you for level. completing today's commissions. Here is your reward. Add Astro. এই টিমটা অনেক অনেক ভালো কাজ করতে, যে এই টিমটা ইউনজিনের সাথে এই যে ফুল টিমটা রিয়েলি গুড। আর তোমার ইউনজিন মনে করো ওই মানে উলফ্রড ওইটা ডিস্ট্রয় করার জন্য কাজে লাগতেছে, প্লাস তোমার কি বল ওভারঅল টিম বাফিং এর কাজে লাগতেছে, মানে অ্যাটলিস্ট মানে ইউএমএ টিমে এই টিমটা মনে করো এবিসি একদম লাইক গড 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 টিয়ার টিম। আর মনে করো সেকেন্ড সাইডে একটা নাহিদা টিম, ভাই দ্যাটটা ইজি ক্লিয়ার। তোমরা নাহিদাটা ব্লুম কম খেলতে পারি আর কি শেষ। চলো গাইস, আই হ্যাভ টু গো উইথ মাই ডিনার। আর এরপর আরো স্ট্রিম করবো কিনা নট শিওর। আচ্ছা আমাদের এটা কালেক্ট করে নিই আগে। Flag fly. This isn't stage fighting. এখানে ট্রাই করতেছি আমরা ইউনজিনে 4 পিসই দেওয়ার আর কি, 3 পিস মোটামুটি হয়েছে আর কি, লাইক হয়েছে। এটা যদিও তোমার সমস্যাটা যে লাইক ডিফেন্স আর একটা সাবস্ট্যাট নাই, বাট আই মিন ঠিক আছে, এনার্জি রিজার্ভ পাইতেছি, আর একটা ডিফেন্স সাবস্ট্যাট নাও যাইতে পারতো। সো আই মিন অপবাদ ইউজ করার জন্য ঠিক আছে। একটা পাইছি বেশি যায় না যদিও, তা খারাপ না আসলে। এই একটা পাইছি, এটা ডাবল ডিফেন্স আছে যদিও, ইউজ করা লাগবে। আর একটা পিস পেলে হয়ে যায় আমাদের। We're pretty much done. ওপেন আপ দেবো, এনার্জি রেঞ্জ বাড়া যাবে, আরো সমস্যা নাই। অগদ এটা তোমার এমব্লেম থেকে 20% আসবে না, লিটারালি ওটা দরকার হবে না। সেটা যদি আমরা মোটামুটি 200% মধ্যে উঠাইতে পারি তাইলে হয়ে গেছে, তাইলে হইয়া গিয়েছে। আর দেখি আমি যদি ট্রাই করবো ইভেন যদি লাইক 4 টাইপের জায়গায় যদি আমি ক্যাচ ফার্ম করে, তখন যদি ক্যাচ ফার্ম করতে টাইম লাগবে যদি অনেক। পুরোটা কিন্তু খারাপ না অ্যাকচুয়ালি, পুরোটাই প্যাসিভটা যদি কাজ করতে লিটারালি মনে করো যে পার্টি মেম্বারদের জন্য অ্যাকচুয়ালি তোমার নিজের ক্যারেক্টারে নর্মাল আর চার্জের ড্যামেজ বাড়ায় আর কি 8%, বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক তোমার অন্য ক্যারেক্টারে যায় আর কি। স্ক্রিজ করছো না, দেখো এই যে স্ক্রিজ হয়ে যায়, এই যে এখন বাফটা কি দেখছো তোমার উপরে যে অ্যারো শো করতেছে, উপরে যাইতেছে উপরের দিকে নাই। আমি যদি ক্যারেক্টার সুইচ করি এখন ইউমিয়াতে বাফ নাই, ইউমিয়াতে সুইচ করি আবার, আরে সুইচ এখন বাফটা কিন্তু এখনো ছিল আর কি, বাফটা কিন্তু এখনো আছে। সুইচ করছি নাই, ইঞ্জিনে সুইচ করছি এখনো কিন্তু বাফটা আছে আর কি। বাফ এখন ইউমি নর্মাল বা চার্জার ড্যামেজ দিলে ওটা বাফটা পাবে আর কি।
বাট আই উইশ যে ওটা তোমার ইউএমের জন্য কাজ করতো অ্যাকচুয়ালি বাকি পার্টি মেম্বারদের জন্য তাহলে সে হয়ে যায় আসলে ওয়েপেনটা উড হ্যাভ বিন বেস্ট ইন স্লট ফর ইঞ্জিন ও ওকে চলো অনেকটা হয়ে গেছে আমরা প্রায় প্রায় 3 ঘন্টা প্লাস স্ট্রিম করছি গেনশিন আজকের ল্যান্ড করতাম বাট গাইস নট মাই ফল তোমরা বলছো এটা করতে তো আমি গ্র্যান্ড কোর্সটা করে নিছি আগে আর একটু বাকি আছে আই থিঙ্ক লাস্টে মনে হয় ওইটারে তাই না লাস্টে করবো আসলে আর কেউ একটু কথাবার্তা হবে দেন ফিনিশ হয়ে যাবে মেবি আর তো নাই কিছু বাকি অ্যাকচুয়ালি মেবি মোটরে বানাবে অ্যাকচুয়ালি তোমার ওই কি জানো করা গেছে আবার টিয়ানশু কিবে টিয়ানশু ওটাই মেবি আর তারপরে আমরা দেখি আর ক্লায়েন্ট শুরু করবো কাছে না হোপফুলি মাঝখানে আবার যদি আর একটা কুইক কোয়েস্ট করা লাগে লিটল আমি ডান আমি এটা কুইক স্টার্ট করে দেবো ডাইরেক্ট আর আমি করতেছি না আর কোয়েস্ট চলো গেস আমি মেবি এরপরে ব্যালন খেলবো আমি জানি না স্ট্রিম করবো কিনা অ্যাকচুয়ালি বাট দেখি যদি করে করলাম না করলে তো কালকে দেখা হইতেছে গাইজ ওকে চলো সো হোপফুলি গাইজ ইউ গাইজ এনজয়েড টুডে স্ট্রিম আর যদি স্ট্রিম ভালো থাকে গাইজ মেক শিওর টু লাইক দ্য স্ট্রিম আর যদি নতুন থাকে আমাদের ইউটিউব চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব আর শেয়ার করে দিও গাইজ উইথ এভরিওয়ান আর ইয়া হোপফুলি দেখি কালকে দেখি দুবার টাইম ট্রাই করবো করার যদি কারেন্টের প্রবলেম না থাকে আর ইয়া আই উইল সি ইউ গাইজ সুন চলো take care guys, bye bye, tata, love you all, peace and good night.